понедельника! Счастливого понедельника! Все хорошо? Хороший понедельник! Okay, so I'm a little bit, normally we don't really work on Monday. Обычно мы по понедельникам не работаем, по крайней мере с утра. So we are a little bit lazy. Мы обычно немножко ленимся. But I think we work today. Но сегодня мы будем работать. Good. Well, how did you like yesterday? Как вам понравилось вчера? Was good? Было хорошо? Да. Right. So who had a little bit bad time sleeping? Кто немного не спал? У кого были сложности со сном? Good. And how many did actually start to call already for people for 1st of November? Кто уже начал звонить людям и приглашать их на 1 ноября? Well, we need to work on that. Мы должны над этим поработать. But it's going to be really, really, really important for you. Но это будет очень, очень, очень важно для вас. Because you will be then showing the world what's happening in Europe. Потому что вы будете показывать всему миру, что же происходит в Европе. So we need to really prepare. Поэтому нужно действительно подготовиться. That we are ready. Что мы готовы. And we know what we're doing. И мы знаем, что мы делаем. So it has to be professional. Это должно быть профессионально. And everything in control. И все под контролем. And of course, when she's coming here, so И, конечно, если она приедет сюда, try to keep the people away that he can survive. постарайтесь отгородить ее от людей, чтобы она могла выжить. Итак, это this is to forward. Yeah. Good. This is not in Russia. Because it's a picture. Okay. Anyway, so it's going to be interesting. So Итак, это будет интересно. I have enough time here, I guess. Today we're going to go through also something that I didn't do last time. Сегодня у меня достаточно времени, поэтому сегодня мы поговорим даже о тех вещах, о которых я не говорил в прошлый раз. And who was in the last training? Кто был на прошлом тренинге? It was about 2 months ago. Было примерно 2 месяца назад. Right? Did you like it? Вам понравилось? Good. Отлично. I think we had only 2-3 hours, so we were a little bit tense in the end. У нас 2-3 часа примерно, поэтому постараемся быстро. So we didn't go through the whole, huh? И поэтому мы не прошли через все в прошлый раз, правильно? Correct. Who remembers? Кто помнит? I remember that we have to skip in the end a little. И насколько я помню, мы конец немножко свернули, да, в прошлый раз. Correct. Правильно? And now that is the part we need to go more intensive. И поэтому сегодня эту часть мы пройдем более интенсивно. That at least you guys who were there before, you get the whole picture. Чтобы все те, кто был в прошлый раз на тренинге, получили наконец полное представление. So I will be going a little bit faster the first lesson. Поэтому первую часть я пройду немножко чуть быстрее. Because now the last part is very important for what we're going to do in 2 weeks. Потому что последняя часть очень важна для того, чем мы займемся 2 недели. Is that okay? Хорошо? Окей. I need still my English version. Did you understand this picture that I explained to you yesterday? Вы поняли эту картину, которую я вам описывал вчера? You understood it, but do you really know that when we step the gas and we start to do the whole thing professionally? Вы поняли, но действительно ли вы поняли, что когда мы нажимаем на педаль газа и начинаем быть профессиональными, So we will get into the momentum. мы попадем в моментум. But it really, really needs a hard work. Но он требует очень тяжелой работы. And this time, И это время, this place, это место, what we have been doing, people feel a little bit, oh, I've been working for almost 2 years. в котором мы сейчас, люди ощущают себя, что «Ой, я работал целых 2 года». So there comes a moment that Поэтому приходит people are момент, relaxing. когда люди немножко расслабляются. And when this is presented, И если это представлено, leaders лидеры, like you are now here should be. как вы здесь, кто сидит сейчас здесь, Some of you may have a little bit attitude that, oh, maybe somebody else. у некоторых из вас, возможно, есть такое отношение, что ну пусть теперь другие поработают. Who has this kind of feeling? У кого есть такое ощущение?
So, but evidently it comes to your brain. It comes to your mind. Хотите или не хотите, но это приходит вам в голову. If you are not strong enough, and if you are not really having the big vision, Если вы недостаточно сильны, если у вас нет по-настоящему большого видения and goals to yourself, и цели для самих себя, let me tell you an example. могу показать вам пример. А вот, Let me tell you guys an example. я покажу вам пример. I have here in the room Здесь, в комнате, very dear friend of mine whom we have been working for many years. здесь сидит очень хороший мой друг, с которым мы работали много-много лет вместе. And with all those years, И все эти годы, I'm sure if you wake him up, ask any question, how we should do this business, и я знаю, что все эти годы разбудите его среди ночи и спросите, как мы должны делать этот бизнес, what would be my answer? каков был бы мой ответ? And how this could be make it better? И как бы это можно было бы сделать лучше? He definitely knows. Он точно это знает. But then, Но потом, yesterday we had a deep session again and tried to figure out how to become black diamond. вчера у нас был серьезный мужской разговор, мы пытались понять, как же стать черным бриллиантом. I look at the person again, Я еще раз посмотрел на этого человека, and I started a little bit wondering и я немножко удивился. that why you are not there yet. Почему он еще не черный бриллиант, вернее, уже не? I kind of didn't understand. Я не очень понимаю. Then I asked him the question, Тогда я спросил вопрос. do you have your goals У тебя есть цели, written on a paper? написанные на бумаге? And there's the Это был ответ. Then I asked again, Yes, do yes. you have your plans and goals written in the paper? И я спросил еще раз, есть ли у тебя написанные на бумаге свои цели и свои планы? Give me an answer. Ответь. It was no. И это было нет. So there are these things that people kind of, Есть вещи, которые люди вроде бы знают. to become successful. Чтобы стать успешным, They look at the people who are successful. они смотрят на людей, которые уже успешны. Well, they seem to be cozy and nice and happy and smiling normally. Они видят успешных, улыбающихся, счастливых людей. And you think that these people are not prepared. И вы думаете, что эти люди не подготовлены. It seems too easy. Это выглядит очень просто. But you don't see this work underneath. Но вы не видите всю работу, которая за. What is really required to go there. Что вы не видите то, что на самом деле необходимо, чтобы попасть туда. Because we are trained and programmed mentally. Практически мы тренированы и запрограммированы ментально. Be a little bit lazy. Быть немного ленивыми. Because we have been told that you go to school. Потому что нам говорили, когда мы ходили в школу. Learn some whatever profession. Учи профессию. Then you go to work. Потом пойдешь на работу. Work somebody. Работай. Create a family. Создай семью. Put your kids on the school in the same circle. И отправь своих детей по тому же кругу. And then spend the rest of the time watching TV. И остальное время трать на телевизор. To become a successful achieving your goals, Чтобы стать успешным и добиться своих целей, it is very important to know why, очень важно знать, почему. to find your why you want to go. Найти свое почему или зачем. But the rest of the world that people are told to understand how. Во всем мире людям говорят, что они должны понимать, как. And a lot of people who are struggling, who kind of want to go and be good person. И я знаю людей, которые в растерянности, которые хотели бы стать хорошими людьми. They struggle with their how. Они мучаются, потому что знают только как. How to do it? Как это сделать? How can I get there? Как я могу туда How it попасть? is possible? Как это возможно? How in the earth it is possible for somebody else? Как, черт возьми, это возможно для кого-то другого? And then, when they have studied, learned, И потом, когда они выучили they how, и свое как, then they start to work. тогда они начинают работать. But it doesn't work. Но это не работает. And you spend a lot of time. И вы тратите много времени. When I joined Когда я присоединился this business, or when I joined any business, к этому бизнесу или к любому другому, I always have my very, very strong big why. я всегда знал, зачем, почему. I had to have a reason Мне нужна была причина, чтобы это делать. that will drive me
to do the work. Которые заставят меня работать. And then the reason it to be so big И причина должна быть настолько большой, that it can keep me awake days and nights. которая позволяла бы мне оставаться не спящим и днем и ночью. And in case you have been told that you need to know everything about everything, И если вам кто-то сказал, что вы должны знать все обо всем, that is totally bullshit. это ерунда. Because when you start to work this business, you will find those people in your team Потому что когда вы начнете делать этот бизнес, вы увидите таких людей в своей команде, that can fulfill that part of that total idea of why you are driving the whole team to the success. которые поймут эту идею, зачем вы поднимаете всю свою команду к успеху. Because always the good people will come when you are leading the pack. Потому что всегда придут к вам хорошие люди, если вы лидер этой стаи. If you're sitting there and complaining about things and wondering about the how, Если вы сидите здесь и ноете, и удивляетесь, почему и how it is going to work, как это будет работать, you are killing your entire network. вы убиваете всю свою сеть, You're killing your people вы убиваете своих людей, and you're teaching them to be lazy. и ваша команда будет ленивой. And that's why leaders are needed. И именно поэтому нужны лидеры. And leaders are those people who really knows where they are going. И лидеры — это те люди, которые на самом деле знают, куда они идут. And the leaders go, even it's rain, И лидеры идут, даже если it's идет winter дождь, coming, если идет зима, and everything. и абсолютно в любое время. They don't care. Они не беспокоятся. And the one thing, of course, it's important to know the knowledge. Конечно, важно иметь знания, But that knowledge, но знания, like I told you last time, it's your confidence. которые, как я вам объяснял в прошлый раз, это ваша уверенность в себе. You keep it inside of you. Вы оставляете ее внутри себя. Because at the moment, if you're not confident enough, Потому что на данный момент, если вы недостаточно уверены в себе, you know that it prevents you to go in action. вы знаете, что это останавливает вас от действий. Because there are things that you are not sure, Потому что есть вещи, в которых вы не уверены, and it makes you unsecure, и это делает вас незащищенным. and you think that somebody might be, laughing at you or И вы боитесь, что кто-то будет, может быть, смеяться над вами putting you down, или обижать вас, even though you would be an adult. даже если вы взрослый человек. But if you have a doubt that you maybe not are able to answer the question, И если у вас есть сомнение, что вы не способны ответить на какие-то вопросы, you will not go to an action. вы не пойдете и не будете действовать. So, to build the confidence Чтобы построить в себе уверенность, is the most important. и это самое важное. What we need to Что нам нужно для этого? today. And now I need to open up my computer because my Russian is really so bad. Get out of your comfort zone. I'm sorry about that. Nothing to do. Yeah. Or can you translate that? Да, здесь написано: оставайтесь спокойными и быстро уходите из своей зоны комфорта. Быстро покидайте свою зону комфорта. Can you train it? Can you put that to me? It's better to be crazy and happy instead of normal and bitter. Oh, and then it say keep calm. Oh, that's stupid. Why is that? So my life is already based on because people don't really want to spend time with the boring people. Людям не нравится проводить время со скучными людьми. And no matter how much you think that you need to be normal, И неважно, как думаете, насколько вы думаете, что должны быть нормальными, then you have decided to be normal. и если вы решили быть нормальным, And if you want to be normal, если вы хотите быть нормальным, normal means that you will get the normal salary. нормально означает, что у вас будут нормальные деньги, And you will have the normal life. и у вас будет нормальная жизнь. But to achieve something in the next level, Но чтобы перейти на следующий уровень, you need to have a drive вам to нужен get something. драйв, вам нужен азарт, чтобы пойти куда-то. So a good measure is that I always ask people who is maxing out here. Поэтому очень хорошо, я всегда спрашиваю здесь люди, кто из вас достиг макс-аут? Who is maxing out every week? Кто каждую неделю получает макс-аут? And you know what is maxed out. И вы знаете, что такое макс-аут. Sorry? Not every week. Не каждую неделю отвечают. But that should be minimum the first goal. Но это должен быть как минимум первая цель. Who has tycoon or better position here? У кого тайкун или больше? Tycoon or what? Okay. So that's, ladies and gentlemen, 35,000 a week. Это, леди и джентльмены, 35 тысяч евро в неделю. Макс-аут. It's nice money. Это хорошие деньги.
And there are people who max out 35 to 40 positions in a month. Есть люди, которые имеют макс-аут 35-40 позиций в месяц. Do you know that? Вы об этом знаете? Is it possible? Это возможно? Yeah. So why don't you do that? Поэтому почему вы этого не делаете? Why don't you max out? Почему вы не имеете макс-аут? You don't know how to do Вы it? не знаете, как это сделать? Is that the answer? Это ответ. Is that the answer? Это таков ответ. Неправда. It is that you don't have strong enough why. Это означает только то, что у вас нет достаточно сильного «зачем». Who would like to max out? Кто хотел бы получить макс-аут? Yeah! Да! That's much better. Уже лучше. Who is willing to do something for it? Кто что-то сделает для этого? So now we have a very, very good chance. Сейчас у нас очень хороший шанс. You know, I would say that this is the best chance in Europe that I know. Я могу сказать, что это самый лучший шанс в Европе, который я You когда-либо знал. guys are now sitting in a treasure. Для вас здесь, кто сидит сейчас. That is, I think, 2 weeks and 1 day. 2 недели и 1 день. Correct? 15 дней. And that time should be your И это ваше время, enough to ignite your business. чтобы построить свой бизнес. And I wish that even though you record this, И я надеюсь, что даже те, кто сейчас это записывают, don't spread it out easily. не раздавайте это. Because all those leaders, Потому что все лидеры, they should come here они должны приходить сюда. who want to go somewhere. Кто хочет чего-то добиться. If you're now sending those films, Если вы сейчас будете рассылать это видео, you are feeding wrong behavior. вы подпитываете неправильное поведение. And people remain lazy. И люди будут оставаться ленивыми. So they need to come. Поэтому они должны приезжать сюда. It's never the same. It's never the same И никогда не бывает одно и то же. if they sit home. Then they will keep sitting home. То есть это никогда не одно и то же. Здесь вы находитесь или вы дома. This is super active. Это очень активно. And we need to know, we need to find out today how we're going to get getting off your ass Это очень важно быть активным. И сегодня мы должны выяснить, как вы оторвете свою задницу от дивана. and get you guys into the homes И сфокусировать вас. and meeting the people. И я имею в виду людей. Because this is absolutely Потому что абсолютно, working with the people. это абсолютно работа с людьми. It means every day, Это значит каждый every день, hour. каждый час. And wherever I go, I don't need to care about how much they make money normally in a month. И куда бы я ни ехал, мне все равно, сколько они обычно зарабатывают в месяц. Because here you can make it so much. Потому что здесь вы можете заработать гораздо больше. And I like yesterday told you that there are so many people that are already financially independent И я уже сказала вчера, что сейчас уже очень много людей, которые финансово независимы. because of this. Благодаря этому проекту. So now you have seen this all ups and downs, what is happening. Вы видели все эти взлеты и падения, которые происходят. You have been told previously that company will do this and this and that. Вам заранее говорили, что компания сделает то, то и это. And now all the promises has fulfilled. И теперь все обещания реализованы. And I can tell you guys, И я могу сказать вам, I друзья, had yesterday very, very interesting meeting вчера у меня была очень интересная встреча with the #1 person in our company. с человеком номер один в нашей компании. And we were already going through those plans И мы обсуждали планы, that was going to happen in 2008. которые произойдут в 2018. So whether you believe it today or not, Неважно, верите вы сегодня или нет, I don't care. мне все равно. If you don't understand it, that we're going to do that, of course, Если вы не понимаете, что мы это сделаем, that's entirely your problem. это ваша проблема. But we have started that already. Но мы уже все начали. It's a long process, Это длинный процесс, and we will be public и мы будем публичными in 2008. в 2018. And the coin value will be a little bit more than this today. И стоимость монеты будет немного выше сегодняшней. So you can now count Сегодня можете посчитать approximately примерно. that if you have this amount in coins, Если у вас есть столько и столько-то монет, it's 2-3 times maybe valuable это будет в 2-3 раза дороже in 17 years. через 10 17 лет. months, sorry. Через 17 месяцев. How does it make you feel? Как вам это нравится? How does it make you feel? Как вам это нравится?
10, but let's say 10,000 coins there. Представьте, если у вас, скажем, 10 тысяч монет, And now after 17 months, и всего лишь через 17 месяцев you can use it basically everywhere. вы сможете их использовать практически везде, And it's worth of 200,000 и они будут стоить 200 тысяч euros. евро. Would that make you feel good? Заставит ли это вас чувствовать себя хорошо? Yeah. Then why would you not have 10,000 instead of 100,000 coins? Тогда почему у вас только 10 тысяч вместо 100 тысяч монет? Who has 100,000 У coins? кого есть 100 тысяч монет? Or over? Или больше? You millionaires. Вы миллионеры? Who has more than 1,000,000 coins? У кого больше миллиона монет? Why? Yes. She says, what are you doing here? Go away. The one who has million or more. I have over 10 million. У меня больше 20 миллионов. And I still got it. И I happen to believe what I do. я верю в то, что я делаю. I happen to believe what I do. Я верю в то, что я делаю. So, it's gonna happen, but you know what? I really wish that we guys could get now into the action. Это точно произойдет, но я очень хочу, чтобы мы с вами сейчас начали работать. Because life is here that we need to live now. Потому что жизнь, она здесь и сейчас, мы должны жить сейчас. So, it is here that you enjoy the life, Вы должны наслаждаться жизнью, you can have to smile, улыбаться. and you don't have to worry about what others think of you. И не нужно переживать по поводу того, что о вас думают другие. Because I know that's so deep that, you know, I work with the good people. Потому что внутри себя я знаю, что я работаю с хорошими людьми. And I value my time, I tell you one story. И я ценю свое время. Я расскажу вам одну историю. I have them a lot. У меня их много. So there was a guy called Florian. Был парень, зовут Флориан. Still is. So he had one of the biggest downlines in Europe. У него была одна из самых больших даунлайн в Европе. He joined almost 2 years ago. Он присоединился практически 2 года назад. In this summer he tried to contact me all the time. Этим летом он пытался со мной связаться постоянно. I want to meet you. Я хочу с тобой встретиться. I have no time. Я говорю, у меня нет времени. And then in one day he found out that I was in Riga. Однажды он выяснил, что я буду в Риге. And then he goes, I'm 1 kilometer from you, I need to meet you. И он мне позвонил и сказал, я в километре от тебя, мы должны встретиться. I just returned something like 6-7 big trips. У меня только что произошло 6 или 7 поездок. I was not really И я не очень-то радовался этой возможности. But of course I went there. Но, конечно, я с ним встретился. I talked with him 45 minutes. Я говорила с ним 45 минут. And he was really arrogant. И он был абсолютно заносчив. He knew everything. Он знал все. And his presentation was fantastic. И его презентация была великолепна. And he was making 8,000 euro a month. И он зарабатывал 8 тысяч евро в месяц. He has 100 million power in me. При том, что у него было 100 миллионов BV в сильной ноге. 100 million. 100 миллионов. He was making maximum 2,000. И он зарабатывал максимум 2000 в неделю. Well, I have to stop the meeting. Мне пришлось прекратить встречу, Because he was not really nice. потому что он был на самом деле неприятным. I went home and Я пошел домой, thought a little bit, and then I went back. подумал немножко и вернулся. And I started to take a presentation. И я показал ему свою презентацию. Told him these things. И показал ему эти вещи. He was like, wow. Он был так, I didn't know, he's 31. Ему 31. Normally he makes something 20,000, 30,000 BD per week. Он обычно зарабатывает 20-30 BV в неделю. Next week, 300,000. В следующей неделе было 300 тысяч BV. Next week, 400,000. Следующее 400 тысяч. And after 12 weeks, he met me, he maxed out the first time. In 12, yeah? И через 12 недель, когда мы встретились, у него был первый макс-аут. First month, Первый месяц from 8,000 с 8 тысяч150,000. до 150. Do you know how much he made now his second full month? Вы знаете, сколько он заработал в свой второй полный месяц? 600,000. 600 тысяч. This information Эта информация is really good. очень хорошая. Would you say that? Можете ли сказать, Who would like to build the business? кто хотел бы построить бизнес? So, if you don't have your big goals, if you don't know where you're going, Если у вас нет ваших больших целей, если вы не знаете, куда вы идете, people will not follow you.
Люди не будут последовать за вами. If you are ignorant, Если вы игнорируете все, and you put this business a little bit down, и если вы опускаете этот бизнес немного, if it's not the most important thing to you, если это не самая важная для вас вещь, people don't follow you. люди не последуют за вами. And with this, И с этим you have to understand how kind of easy it is to change the life of anybody and lots of people. вы должны понять, как на самом деле просто поменять жизнь отдельного человека или многих людей. I was in Kyrgyzstan a few weeks ago. Несколько недель назад я была в Киргизстане. And do you know the place called Ush? И вы знаете парня, которого зовут You Уш? know where is Kyrgyzstan? Знаете, где Киргизстан? Знаем. Yeah. So $150 is a good salary. $150 это хорошая зарплата. And then I had my presentation. There was a nice time, and then somebody, a little bit older lady, came to me. Была моя презентация, у нас было хорошее время, и потом одна, скажем так, пожилая женщина подошла ко мне. I don't know, 80 or something. Я не знаю, ей около 80. With his nice costume. В красивом костюме. And she showed the picture. И она показала картинку. And I was there with her granddaughter. И я был там с ее внучкой. Beautiful lady in London. Красивой девушкой в Лондоне. And they joined their mom. И они присоединили маму, And then he also started the work in Kyrgyzstan. внучку, и потом они стали работать в Киргизстане. And she seemed to be very happy. Она выглядела счастливой. And they were working only a few weeks. И они работали только несколько недель. And I never could believe it. И я никогда не мог поверить. She opened the back office. Она открыла бэк-офис. And her last week earnings И ее последняя неделя заработок was 4,606 euros. было 4606 евро. Tears went eyes. Я расплакался. And she said, I can buy anything for whole my family for the rest of my life. Она сказала, я могу купить абсолютно все для всей своей семьи до конца жизни. Isn't that beautiful? Разве это не прекрасно? You understand? So, this is the thing that you need to tell people. Это такие вещи, которые вы должны рассказывать людям. But if you go there Но если вы приходите туда, and you earn like 200,000 a month и вы зарабатываете 200 тысяч в месяц, and you're wearing a 100-euro watch, и у вас на руке часы за 100 евро, people don't believe you. люди вам не поверят. People don't believe you. Люди вам не поверят. So you have to show also and indulge yourself and make yourself happy. Поэтому вы должны немножко это показать и сделать в том числе и себя счастливыми. Because with the income you get, Потому что с теми доходами, которые вы you получаете, need to little bit, get yourself happy too. вы должны немножко себя побаловать. Buy shoes, you Красивые туфельки or something. или еще что-то другое. Because, that is for you guys. Это все для вас, ребята. To take care of yourself Заботьтесь о себе and make your family nice. и сделайте свою семью счастливой. There's the guy here who drives the Jaguar with the OneCoin logo. Есть ли здесь парень, у которого Ягуар с лого OneCoin? Yeah, so last time I told you that, put the stickers in. В прошлый раз я сказал, поставьте наклейки. And people were, И люди бы реагировали вот так. So what happened to your business after that? Что случилось с вашим бизнесом после того, как вы поставили это лого? What happened? Working. You get work, people get inspired. Вы работаете, люди впечатлены, вы более счастливы. Yeah. Now it's 2 cars. Теперь уже 2 машины. And the last time when we came to a meeting with Raji, Последний раз, когда мы встречались с Раджи, he had to fill out, and it took like freaking 15-20 minutes for him to fill out the car. и ему под fill out, что именно? Fill out the car. Забыла. Заправить машину потребовалось 20-30 And I минут. said, what's wrong with Я you? говорю, что с тобой? Somebody wanted to sign because they see the sign. Кто-то хотел подписаться, присоединиться, потому что они увидели лого на машине. Поэтому так долго. Do you understand that? Понимаете? That needs to happen. It needs to show out. Это должно происходить, вы должны показать людям, чем вы занимаетесь. And I never told this to anybody in any businesses ever before. Я никогда никому ни в одном бизнесе не говорила этого до сегодняшнего момента. But one life, one coin Но One Life и OneCoin will definitely change your life. абсолютно точно изменят вашу жизнь. If you just allow it to change your life. Если вы только позволите им изменить ее. But it's entirely up to you. Но это абсолютно зависит от вас. It has nothing to do Ничего не связано с
with the leaders here in front? С лидерами, которые сидят впереди, или с самой Or компанией. is it raining or not? Неважно, дождь или нет. Or what happened in Russia or USA? Или что случается в России или в США. It's 100% up to you. Это на 100% зависит от вас. And the reason you're not satisfied with your result И причина, по которой вы не удовлетворены своими результатами, is simply that you don't believe that you can. единственное, просто вы не верите, что вы на это способны. And it is because you don't know. И это потому, что вы не знаете. And you keep on lying to yourself. И вы продолжаете лгать самим себе. And you hang on to something old. И вы тащите за собой сложности прошлого. You know I keep the eagle there. Вы знаете, я оставляю здесь орла. Do you know why? Знаете почему? When eagle turns to 40, Когда орлу становится 40, he has to make a very hard decision. ему приходится принять очень серьезное решение. Because her nose Потому что его нос is going weak. становится слабым, Feathers are soft. перья слабеют, They can't fly. они больше не могут летать, They can't. и они не могут есть. And they last well, the power they have, they go on the mountain. И из последних сил, которые остались, они поднимаются на гору, Because they were put against the wall. потому I'm gonna die, что они должны выбрать, либо я умру, or I have to change. или я должен измениться. And the process contains И процесс в себе содержит. that they had to hit their nose. И чтобы это выяснить, они должны удариться своим носом, That it really goes off. чтобы он действительно отломался. And then without the nose, they're taking all the feathers out. И когда, значит, ушел этот нос, они отрывают свои перья. And it's not like a hair. И это не волосы. You know, there's a bone. Да, вы знаете, они маленькие, то это больно. That process takes like 4 to 5 months. Этот процесс требует от 4 до 5 месяцев. When they go through that process, Если они проходят через это, then it's the famous eagle revenge fly. тогда это великий орел, который опять может летать. And then they fly again and live happily another 30-40 years. И тогда они снова могут летать и живут счастливо следующие 30-40 лет. But that's the painful process. Но это очень болезненный процесс. And that is what you guys И это то, что вы also need to do. должны сделать. To go through the pain, Вы должны пройти через боль. I don't know if it's pain, but go through it anyway, И я не знаю, боль ли это, но все равно через это нужно пройти. and start to change. И начните изменяться. If you are so stupid, Если вы настолько глупы, you think that what you did yesterday, и вы думаете, что то, что вы делали you вчера, keep on doing и today, если вы будете продолжать это сегодня, that you will have a better life. и это приведет вас к лучшей жизни, It must be out of your mind. вы должны быть сумасшедшими. So you need to understand that you stop lying to yourself Вы должны понять и прекратить лгать самим себе. and stop pleasing anybody else, И прекратите подлизываться к другим. and you start to think about yourself. И начинайте думать о себе. Really and only yourself. По-настоящему только о себе. Not your mom, not your wife, Не о вашей маме, не о вашей жене, not your husband, not your kids. не о вашем муже, не о ваших детях. It's you. Это вы. You need to know where you're going. Вы должны знать, куда вы идете. So I think the very important is to understand that how people get negative. Наверное, очень важно понять, как человек может это And сделать. how they are kept in where they are. И как человек остается там, где он есть. We all wanted to be princes and princesses when we were young. Мы все, когда маленькие, мы все хотим стать принцессами и принцами. We had very nice dreams. У нас очень красивые мечты. Did we? Правда? Did you? У вас были мечты? So and then we were teenagers. Потом мы становимся тинейджерами, подростками. We saw the fancy cars and people traveling and Мы видим красивые машины и красивую жизнь, как люди путешествуют. and we still kept the dream that yes, I can do it. И у нас все еще есть мечты, и мы думаем, что мы способны на это. Correct? Правильно? And then what happened? И потом что происходит? You go to school. Вы идете в школу, Maybe then school you started to educate может быть, вы учитесь стать учителем, the profession that you really didn't want to. или любую другую профессию, которой вы на самом деле не хотите заниматься. Correct? Правильно? Then you go, you study 3, 4, 5, 6 years, whatever. Вы учились 3, 4, 5, 6 лет. Then you find out that your mom and dad has kicked you out.
Потом мама и папа выгоняют вас из дома. You need to go to work. Вам нужно идти на работу. And then you go to work. Вы идете на работу. In a place that you maybe really didn't want to. И работаете в том месте, в котором, может быть, не очень-то и хотели работать. Correct. Правильно? Who is working the dream job? Кто работает на работе своей мечты? Not one life. Не one life, не one life. Who is working the dream work? Кто работает на работе мечты? Look around. Посмотрите вокруг. 5 people. 5 человек. So what happens is that you go to the work every day. Что происходит, если вы идете на работу каждый день? You wait for the Friday. Вы ждете пятницу? Let me have the weekend. О, скорее бы, And then you are so exhausted. скорее бы выходные, вы настолько устали. A little bit the vodka. Немножко водки. And then Saturday. Суббота. And you get nothing done. И ничего не сделано. TV. Телевизор. Lazy. Лень. Saturday, Sunday. С воскресенья. Hangover. Похмелье. Also vodka. Еще водка. And on Monday. И в понедельник You go to work. вы идете на работу. And you feel bad. И вам плохо. You hate yourself. Вы ненавидите себя. Then on Wednesday. Потом в среду You are starting to wait for Friday. вы начинаете ждать пятницу. You don't want to do the work. Вы не хотите работать. So in one day, Если однажды, after 1 year, через год, 2 years, 2 года, 5 years, 5 лет, you think that you don't want to have this. если вы думаете, что вы не хотите делать то же самое, You get paid once a month, вам платят 1 раз в месяц, but the money is end но, after 1 week но деньги заканчиваются уже через неделю, or 2 weeks. ну или через 2. Correct? Правильно? So it's much better you get paid every Monday. Поэтому гораздо лучше получать зарплату каждый понедельник. Then you start to hate yourself, Потом вы начинаете себя ненавидеть, and then you start to feel sick. и потом вы заболеваете. One Wednesday you say that, В одну среду, I feel I have a headache. в одну среду вы говорите, все, у меня голова болит. No, it's in my stomach. Нет, это желудок. Or in my back. О, нет, это спина. But anyway, you stay home on Thursday. Но неважно, в четверг вы остаетесь You дома. go and work on Friday. И в пятницу вы опять не идете на работу. But then you go home Но потом вы возвращаетесь домой, and you stay in. и вы остаетесь дома. Why? Почему? Because you can't go out. Потому что выйти из квартиры вы не можете. Somebody sees, Если вас кто-то увидит, they kick you out. вас выгонят с работы. So you have to pretend you're sick. Поэтому вам приходится притворяться, что вы больны. And if you wish enough, И если вы достаточно долго притворяетесь, you will become, and eventually you need to go to doctor. и вам реально придется пойти к доктору. And because you were not sick in the beginning, И даже если вначале вы не были больны, the doctor are trained доктора так to обучены figure out what's wrong with you, показать вам, что с вами не так. and then they write the prescription, И они вам выпишут рецепт. Вы you start to будете eat the pills, вы едите таблетки, and then you get sick. и вы заболеваете. Then you are sick. И потом вы реально больны. And then you hate your life even more. И потом вы ненавидите свою жизнь еще больше. For no reason. Без причины. And that's why people are like that. И именно поэтому люди таковы, каковы они есть. That's why they are like Поэтому вы такие, как они. that. Life is supposed to И be. жизнь It's gonna дерьмо. rain tomorrow. Завтра It's начну not gonna новое. happen. Это не произойдет. Because you are told all the time, Потому что, you can't do it and blah, blah, blah. You need to go and work. потому что вам каждый раз говорили, что вы не способны на это, что вы должны просто идти работать. And that's something that I don't want to have in touch with. И это что-то, с чем я не хочу сталкиваться. I stay away with those people. И я не хочу сталкиваться с этими людьми. Because if you want to go somewhere, Потому что если вы куда-то хотите попасть или достичь чего-то, you just need to have your big why. Why do you want to go? вам нужно только ваше большое «зачем». Зачем мне это нужно? And the biggest why is you stop lying to yourself. И самое большое «зачем» или «почему» это прекратить себе лгать. I know you are happy people. Я знаю, вы счастливые люди. You already see something. Вы уже что-то видите. But if you really think, Но если вы действительно if you подумаете, are really honest, и если вы будете действительно честны, are you really living your dream life? правда ли вы живете жизнь своей мечты? Are you really now living your dream life? Правда ли, что именно сейчас вы уже живете жизнью своей мечты? Who is? Кто да? Really? Правда? So you travel where you want, Вы путешествуете туда, куда хотите? you meet who you want, Вы встречаетесь с теми, с кем хотите?
You have the car, what you want to У вас есть машина, которую вы хотите? With me. Yeah, 1.5 years I feel like. 1,5 года я вас убью. О боже. You know, that's 1 month earnings. Послушайте, это 1 месяц заработка. With one position. С одной позиции. So, come on! Окей, давайте. Давай! Make it dip, because that is the reason why you're not going there. Это причина, почему вы не достигаете того, что хотите. Because your goal is not big enough. Потому что ваша цель недостаточно большая. Your vision, your dreams has nothing that you really want. Ваше видение, ваши мечты на самом деле не то, чего вы на самом деле хотите. And that's because you are lying to yourself. И это потому, что вы лжете себе. Не скрещивайте руки, пожалуйста. It's not cold. Здесь не холодно. So it is simple than that, and it's so easy when you get there. Это настолько просто, и это очень просто, если вы поймете. I don't care what you have in your mind. Мне абсолютно наплевать на то, что в вашей голове. I have lived a life for 25 years. Я жил жизнью 25 лет. I'm super successful. Я супер успешен. And I don't give a shit about what people think about. И мне абсолютно наплевать на то, что обо мне думают другие. I'm selfish. Я эгоист. I have my own goals. У меня свои собственные цели. And I do what I show. И я это делаю, и я это показываю. So I show people how it is. Я показываю людям, как But это. I also act myself. Но я и действую. That's why people join. Именно поэтому люди присоединяются. I know there's always these arrogant people that think, now Ganesha is not the correct. Я знаю, что всегда есть самодовольные люди, которые считают, что то, как это делает Кари, неверно. Well, it may be not. Может быть и так. But in most of the time it works. Но в большинстве случаев это срабатывает. So you're not really making notes. А вы, по-моему, не Some записываете. of you are. Некоторые только. But that's the first that you need to do when you are listening to somebody, that you make the notes. И это самое первое, что вы должны делать, когда вы слушаете человека. Вы должны записывать. And then to making those notes, И записывание, it's not mostly important what I say. на самом деле, самое важное, что я говорю. Important is how you get it. Важно, что вы слышите. And that you need to write down. И именно поэтому вы должны записывать. Because I'm here to help you. Потому что я здесь, чтобы помочь вам. To find those little pieces in the puzzle Найти те отсутствующие кусочки пазла. that you miss now. И я уже перевела. That you know that it is, То есть вы знаете, что они существуют, but you're not using it. но вы их не используете. And that keeps you unhappy. И это оставляет вас несчастными. And that drives you be ba 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 ba. И это заставляет вас отключать бла-бла-бла-бла-бла. So that's why again you see here this shit. Okay, I need to translate it. Именно поэтому здесь написано вот это последнее 8. Это значит, уберите из своей головы все то дерьмо, которое вы таскаете с собой. Is that I told those people who was last time. Тем людям, которые были здесь в прошлый раз, я говорил. Also today, continue the process. Также и сегодня продолжайте процесс. Get rid of stupid people. Избавьтесь от глупых людей. Negative people. Негативных людей. Негативных людей. So, you don't have time to spend with them. У вас нет времени, чтобы его проводить с ними. And I have to tell you, the leaders' dinner yesterday. Я хочу сказать насчет вчерашнего ужина с лидерами. I'm there and people can use me and ask me questions. Я был там, и люди могли использовать меня, могли задавать мне вопросы. Still people were talking about something else than OneCoin. А люди все равно продолжали говорить о чем-то другом, не о OneCoin. Listen, I'm here for the business. Послушайте, я здесь ради And бизнеса. I'm here for the help. И я здесь, чтобы помочь. All these things when you come together and you talk together. Все вещи, которые вы обсуждаете, когда вы собираетесь вместе, The only reason is that you talk about this business. Единственная причина должна быть, по которой вы разговариваете, это этот бизнес. And how to get it better. И как его сделать лучше. And all those meetings you have. И все встречи, которые вы проводите, You have to select the people already who is coming into the meeting. вы уже должны отбирать тех людей, которые вообще придут на эти встречи. Because there's always this asshole from some other cryptocurrency company or some other company Потому что почти всегда есть этот идиот из другой компании, that tours around and tells me, hey, it's not gonna happen. который специально приходит, чтобы рассказать, что это не произойдет, и вот это не будет. And if you recognize those people that are negative in your meetings, И если вы увидите
таких негативных людей на своих встречах. Вы должны быть достаточно дисциплинированными и выгнать их нафиг. Каждый из вас, вы слышите эти разговоры, выгоните их. Нам они не нужны. Я тоже иногда бываю слишком добрым. Потому что люди в конце дня всегда задают немного глупые вопросы. Потому что они знают все лучше. Поэтому я их выгнул. Потому что это не относится к бизнесу. Поэтому сейчас, когда вы начинаете действовать, сегодня, самое позднее, после тренировки, сегодня, после этого тренинга, все, кто хотят достичь чего-либо, первое, что вы делаете, вы создаете план. Что вы действительно становитесь по-хорошему сумасшедшими. В Украине 20-30 больших городов. Поэтому в следующие 15 дней должны быть в этих городах встречи каждый день. В Киеве у вас должно быть 20 встреч в день. Вы только должны это сделать. Стройте бизнес и покажите миру, как это сделано. Вы абсолютно не используете свой потенциал. Но очень мало. Здесь еще так много возможностей, которые можно сделать. Теперь вы идете к людям и показываете, что мы верим в свои мечты. И вот теперь это все реальность. И потом вы объясняете, что будет в будущем. И я верю в то, что где-то в конце года программа менеджмента будет работать очень хорошо. Что кто-то что-то не понял? И примерно в конце этого года программа менеджмента будет работать. Но сейчас как раз ваше время, чтобы прямо всех привести внутрь. Это время не вот так ждать Рождества. Футбол. Это не время для лени. Это время для действий. И если кто-то здесь будет говорить, окей, давай сделаем это завтра, это международный жест. Избавьтесь от этих людей. Я не знаю, видите ли вы меня на Фейсбуке, но 1 год и 1 месяц назад, когда я присоединился к этому бизнесу, я написал в своем Фейсбуке, и у меня было уже примерно 200 тысяч последователей. Когда я присоединился к этой компании, у меня не было никакой идеи, как вообще это делать. Но за первые 3 месяца я заработал миллион. И я абсолютно не понимала, откуда вообще деньги берутся. Но они продолжали расти. И люди продолжали присоединяться. И примерно через полгода и я наконец-то понял, что такое план компенсации. Потому что до этого у меня не было времени. Я не знал, как происходят сплиты. Токены, автомайнинг. Честно, у меня не было знаний. Но у меня было мое зачем, почему. У меня были мои цели, они были большими. И я теперь могу сказать свою причину, почему я присоединился. Конечно, я хочу иметь свою сумасшедшую, прекрасную жизнь, встречаться с хорошими людьми, купить себе каждую дорогую машину, которую я хочу джет. И я женился на молодой женщине, ну, вы все понимаете. Это хорошо.
ночь, день и ночь. All my friends disappeared. Все мои друзья пропали. Oh, there was nothing. Ничего I не worked было. every day 20 hours, 22 hours. Я работал каждый день 20-22 часа. Because I believe that I joined a company that has the possibility. Потому что я верил в то, что я присоединился к компании, у которой есть возможности. Make the biggest IPO public trade in this planet ever. В которой есть возможность стать самой большой, самой великой в этом мире. Everybody remember Alibaba? Кто-нибудь помнит Алибаба? Да. It was something 200 billion. Это было где-то 200 миллионов. Да? I believe that we will be even bigger than that. Я верю, мы будем гораздо больше. I believe. Я это верю. Obviously, the goal is much more lower, but this is my personal belief. Пока что цифры меньше, но это моя личная вера. It's gonna be the biggest motherfucker this planet ever had. Это будет, черт возьми, самая крупная компания в мире. But that's not the case. Но для этого мы должны работать. Then my second biggest why Мое второе, самое большое почему was of course that all my clever people, friends told me that it's not gonna be possible. You stupid. Потому что все мои нехорошие друзья и люди вокруг меня говорили, что это не произойдет. You know what I said to myself? Знаете, что я им сказал? Международный жест. What's gonna happen now at Christmas? Что теперь произойдет на Рождество? My second was that I can be able to purchase with my OneCoins anything I want. Моя вторая цель. Я хочу покупать все, что я хочу за OneCoin. At the time we go to stock exchange, И к тому времени, когда мы выйдем на биржу, they're gonna worth $1 billion or $2 billion. они будут стоить, миллиард или больше. It's nice to be a billionaire. Вообще приятно стать миллиардером. Billionaire sounds. Миллиардер звучит гораздо лучше, чем миллионер. But in English, millionaires, you know, there are so many. Потому что миллионеров много. It's not nice to be a billionaire. Гораздо интереснее быть миллиардером. But those were my wives. Но это были мои почему. I guess what's gonna happen? И знаете, что произойдет? They're gonna happen. Да и они станут реальностью. But I want you to guys to join in there. Но я хочу, чтобы и вы присоединились к этому. And to have that feeling that I can have. И чтобы у вас появилось ощущение, что и вы можете это иметь. Because, you know, there are a lot of people just, you know, comes around and flies around and hang around. Потому что есть много людей, которые путешествуют, летают вокруг света. But that's not the life. Но это не жизнь. And if you don't get it now, you will get it a bit later. Если вы не имеете это сейчас, у вас это будет чуть позже. You know, when you can be proud of, also cold. So if you can be proud of yourself, Если вы можете гордиться and собой, you can say that I am the person who ignited the fire here in Ukraine. и если вы можете сказать, что я тот самый человек, который разжег огонь в Украине, And then you can show that you were there doing it. и вы можете показать, что вы здесь делаете, Then after a little while, тогда через небольшое время people will come back to you люди будут возвращаться к in вам restaurants. в рестораны. And somewhere they say, oh, I remember your face, you were doing that. О, я помню ваше лицо, вы занимаетесь тем-то и тем-то. I guarantee it's the greatest feeling you can have. И это будет самое приятное чувство, которое только может быть. So you need to participate. Вы должны участвовать. Stop lying to yourself. Прекратите лгать себе. Stop pleasing to other people. Прекратите лебезить перед другими людьми. And make some serious goals. И поставьте реальные, серьезные цели. Not this bullshit goals. Они это ерунда, про которую вы говорили. Because it doesn't really get you going. Потому что то, что маленькое, это не заставляет вас идти. And that's the reason you guys here are sitting a little bit like. И это именно причина того, почему вы сидите немножко грустные там. Because you haven't seen it yet happen. Потому что вы пока что не видели, как это происходит. You haven't seen the examples. Вы не видели примеры здесь. So you don't believe. Поэтому вы пока не верите. Somebody up here needs to get into action. Именно поэтому кто-то отсюда должен наконец начать действовать. So somebody here needs to get in action. I would rather see 10, 100 people getting in action. Really getting this message.
Потому что если кто-то действительно начнет здесь действовать, я увижу скоро, что 10 тысяч человек тоже начали действовать здесь. И покажите им пример, что это возможно и здесь. Покажите и прекратите искать оправдания. Что у меня это и это не складывается. Если вы можете показать людям, что здесь вы можете заработать гораздо больше, чем в любом другом месте, поэтому тогда, пожалуйста, покажите им это. Но для обычного человека, нормального человека, как я думаю, мы в основном таковы и здесь, эта возможность настолько большая. И я видел так много людей в разных местах, которые изменили свою жизнь. Поэтому я знаю, что и вы на это способны. Поэтому прекратите слушать других людей. И я сделаю сегодня так же, как мы сделали в прошлый раз. И пригласите от 2 до 5 людей уже сегодня. У вас есть друзья, которые посылают вам имейлы, что это пирамида? У вас есть такие друзья? And they say, no, we don't, because they're not our friends anymore. Well, then just block them. Заблокируйте их. And leave them be. Because that's what they are going to do to you, what they want to do to you. И оставьте их в покое, потому что оставьте их внизу, потому что вот это то, что они хотят сделать с вами. Они пытаются опустить вас вниз, чтобы вы не достигли того, чего хотите. И это самая плохая вещь. Самое страшное, если они увидят вас за рулем новой Тесла. So how much is the one? How much you need to pay for Tesla for 1 month? Сколько нужно заплатить, чтобы за месяц за Теслу? How much? Сколько? 70,000 гривен. How much that's in real money? Кредит взять и покататься. Ну, $90 в день получается. Хорошая машина. 90 euros a day, the rent of the good car. No, rent. If you buy it, please buy it. When you buy it, 2,000 a month. Then you know who wants to have a Tesla? Кто хочет Теслу? Then go and buy it. Идите и купите. $2000. Go to your Tesla shop dealer. Идите к дилеру Теслы. And say that you all want to have Teslas. Скажите, что вот вы все хотите Теслу. Then what is 30? You get a 50. You get a good deal. 30, 40, 50 машин. Хорошая сделка. Гарантирую. Everybody buys it. Все покупают. And then you get out of your fucking comfort zone. И это поможет вам наконец-то выбраться из своей чертовой зоны комфорта, потому что вам нужно будет платить счета. That's how it goes. И это так это работает. And when you do that, если вы это делаете, когда вы это делаете, you put the stickers, вы наклеиваете наклейки. Tesla, Тесла, которая появилась благодаря OneLife. What people gonna do? Что люди будут делать? I want it too. Ой-ой-ой, я тоже так хочу. You can also buy Jaguar. Можете купить Jaguar, не запрещено. I prefer Lamborghini. Я предпочитаю другие машины. That's why I got Lamborghini. Именно поэтому я вожу Lamborghini. It's faster than Tesla. Она быстрее, чем Тесла. But that's it. Вот и все. Everybody can, if you don't do that, если вы этого не делаете, you will not get it. Вы никогда это не получите. What you need to do is you need to plan to make these things happen. Поэтому что вам нужно? Вам нужно планировать, чтобы эти вещи происходили. And exactly what you do, you are waiting. И что вы делаете? Вы ждете. Getting excuses. Вы оправдываете себя. Your brain is feeding you, Mariana, lazy, next year. Ваш мозг говорит, лень, завтра, в другом году. You can have it this month. У вас может она на следующем месяце. Вы можете ее иметь уже в этом месяце. You know how you become diamond? Знаете, как вы становитесь даймондом?
6 weeks ago, 6 недель назад I was with my very dear friend Yamil Khan. я был вместе со своим дорогим другом. He had, these guys are pretty much Muslims. Эти мусульманином. And then he asked this Jewish guy. И он спросил еврея. Very handsome, wealthy Jewish guy, Такой самый настоящий еврейский еврей. Very good in brains. Очень умный. And he was, big guy and came, Кари, you are. Большой парень пришел, сказал, Кари, ты чокнулся. Он меня 3 раза слышал. Знаешь, может, до меня дошло. Я провел с ним мой тренинг в воскресенье. Он присоединился. Он сам себя сделал бриллиантом в понедельник. И построил еще одного бриллианта в своей группе тоже в понедельник. За один день. Просто они сделали достаточное количество сапфиров, рубинов и эмеральдов. И это почему и вы, ребята, не доходите туда, вы не достигаете этого. Сколько здесь голубых бриллиантов? Two. Сколько бриллиантов? Сколько эмеральдов? Сколько рубинов? Сколько сапфиров? Ай-яй-яй-яй-яй. Послушайте, ребята. С сегодняшнего дня все минимальная цель для каждого. На этой неделе вы найдете и рекрутируете минимум 6 человек. Новых человек. В конце месяца ваша цель сделать так, чтобы они стали сапфирами. Итак, соответственно, у вас будет минимум 1 рубин в вашей команде. А если у вас хорошая постановка целей, вы можете сделать это и быстрее. Что мы хотим показать миру? 1 ноября there will be 300, 400, 500 sapphires. Здесь будет 300, 400, 500 сапфиров, которые поднимутся на сцену, люди не будут понимать, что же здесь происходит. Будет 200 рубинов, 100 эмеральдов, будет 20-30 новых бриллиантов, если вы начнете работать. Или вы хотите, чтобы мир приехал и увидел, что эта чертова Украина сидит в сторонке, ленится и копается в носу? Какое послание вы хотите передать миру? Что вы ленивы? Или что вы суперзвезды? Что вы что-то лучшее? Да? They say they want to overcome Russia. I understand. Я вас понимаю. I'm going there quite many times now. Я был там уже довольно много раз. Because they gave me good promises. Потому что они мне дали большие обещания. But you have the chance. Но у вас есть шанс. So Russia was, I think, number 6 last month. Россия была, по-моему, номером 6 в прошлом месяце. And I think you were number 12. А вы, по-моему, были номером 12. In terms of volume. Я имею в виду по обороту. But in the volume, you need to do much more. By the volume. По обороту вам нужно еще больше. You need to do a lot. Намного больше. But you can do it. Но вы можете это сделать. God sakes, Finland wasn't top of you. Слушайте, вас даже Финляндия обогнала, там всего
всего 5 миллионов человек. Came back to the top 10 again. Вернитесь в десятку лучших. 7 million people. 7 миллионов людей. So what's wrong with you guys? Что с вами не так? So what is really wrong with you guys? Что с вами не так? I talk to the top leaders in the evening. I can help you a little bit here. Я разговаривал с топ-лидерами вечером. Я могу вам немножко помочь. Okay. So we're gonna have a break in the short bit. No. So you understand now that you need to go out, make the presentation. Вы должны идти на улицу, делать презентации. You know the system. Вы знаете систему. So everybody knows the system. Все знают систему? And no, sorry? No. Who doesn't know the system? Кто не знает систему? Right, I go quickly. Тогда быстро. So system is that you have every day, same city, 6 o'clock, 7 o'clock, you have this presentation. Система, что в новом городе каждый день у вас есть презентация в 6 или в 7 часов. It's about 45 minutes presentation. Примерно 45 минут презентация. Where you don't talk Bitcoin, where you don't talk about Bitcoin. Где вы не говорите о биткоине. You don't explain cryptocurrency too much. Вы не объясняете слишком много о криптовалюте, блокчейне. No compensation plan. Никакого компенсационного плана. And there you need to explain it in easy words that normal people understand. И вы должны говорить простыми словами, чтобы обычные люди понимали. If you try to be professional of cryptocurrency, если вы пытаетесь стать профессионалом от криптовалюты, you are just plain stupid. Вы просто ведете себя глупо. There's one person in this company. Есть один человек в этой компании, который знает обо всем. That is Dr. Ruja. И это доктор Ружа. Let her be that. Пусть она остается профессионалом. Your business is not going anywhere. Ваш бизнес никуда не продвинется. If you try to feed people with the knowledge. Если вы пытаетесь накормить людей знаниями. I didn't understand for 1 year. Я целый год не понимал. Was everybody talking about OneCoin? Почему все говорят о OneCoin? Was talking to me cryptocurrency. И говорят мне криптовалюта. What the fuck is that? Это вообще что такое? Blockchain. What the fuck is that? Блокчейн. I don't understand. Блокчейн, это вообще что такое? Я не But once понимала. they show me that how much they make money, Но когда они мне показали, сколько они зарабатывают, and then they explain that this is an internet money that you can pay online and use like a normal money. и когда они мне объяснили, что это деньги интернета, с помощью которых ты можешь платить онлайн и покупать, что хочешь, Then I was, и тогда я понял, And then I, really? правда? I can't even make a lot of money? И я могу заработать много денег, As much as you want. так много, сколько ты захочешь. Alright, then I start. Окей, я могу начать. I have no questions. У меня не было других вопросов. But you need to show why Но we вы have должны, been existing. но вы должны показать, почему мы существуем. Then you show them what we have done. Потом вы показываете, что мы уже сделали. Where we are. Где мы сегодня. And where we go. И куда мы идем. And then you have a break. И потом у вас перерыв. 15 minutes. 15 минут. And you say that after this break. И вы говорите, что после этого перерыва We're gonna have 30 minutes. у нас будет еще 30 минут, Where we show how to get started. где мы показываем, как начать. And how you can start making money. И как ты можешь начать зарабатывать. If you are seriously И если ты серьезно interested, заинтересован, you may stay. ты можешь остаться. If you're not, Если нет, go home. уходи домой. Trust me, Поверьте мне, if you don't want there anybody who's not seriously. если вы не хотите людей, которые несерьезно настроены, So after the break, I will explain how to get into this position. после перерыва я объясню, как все можно сделать. Before that, you have met that person when they come to presentation personally. Но до этой презентации вы встречались с людьми лично. Maybe 1-2 times. Может быть, 1-2 раза. Talk on the phone. 1 на 1. Или по телефону. Then there is the presentation. Когда презентация, Then there's a break. перерыв, Stupid people out. глупые люди ушли, 30 minutes. 30 минут, How to get started. как начать, How you can get money. как можно заработать, People out the home. и люди домой. And you stop. И вы You останавливаетесь. go home. И вы идете домой. I want to know more. People say, I want to know more. I want to know more. И люди говорят, я хочу знать больше. You say, yes. Да. Now we open your position. Теперь мы открываем твою позицию. You go online. Ты заходишь онлайн, Study. Learn. учишься,
Go see, there is all knowledge. Иди внутрь, смотри, там есть вся информация. Then you decide what package. Потом ты решаешь, какой пакет. And you come on Saturday. Приходишь в субботу. There is a training. Здесь тренировка. Where we're gonna show you how to become sapphire, ruby, emerald, diamond. Где мы тебе покажем, как стать сапфиром, рубином, эмеральдом. You get all. И ты получишь все, что нужно. Your answers. Все свои ответы на вопросы. There. Там. You don't answer the people during the week. Вы не отвечаете людям в течение недели. You have to be busy. Вы должны быть заняты. And invite more people. И приглашать больше людей. It's your task as Потому что leader. ваша работа как лидера Is only. Только Put people on the left, people on the right, people on the left, people on the right. регистрировать людей. Слева вправо, слева вправо. Everybody can join with 100 euros. Абсолютно все могут присоединиться со 100 If евро. they can, Если нет, забудьте о них. everybody finds the money. Все могут найти эти деньги. This business is about a lot of people. И этот бизнес о большом количестве людей. If you don't recruit, Если вы не рекрутируете, никто этого не делает. do you understand that? Понимаете? Put people in the system. Приводите людей в систему. Start. Обучение, тренинг, обучение. And if some, maybe thinking about putting a premium. И если кто-то начинает думать, а может быть купить премиум пакет, And the next week, maybe thinking about buying a premium. и на следующей неделе опять, может быть, я думаю, а может быть купить, Then you go home, и вы идете домой, look at the picture of your Tesla, смотрите на картинку своей Теслы, 2020. 2000 ждут. Then next week, Следующей неделе I'm still thinking about the premium. вы звоните этому человеку, он все еще думает по поводу премиума. My Tesla, Моя Тесла, 2021. 2021 год. You understand that? Понимаете? Yes. So it's about you don't wait anybody. Вы не ждете никого. Come on, we have 2.5 million active accounts. Послушайте, у нас 2,5 миллиона активных аккаунтов. You do not explain anybody. Вы никому ничего не объясняете, никого не уговариваете. So during the week you don't have these questions answered. В течение недели вы не отвечаете на эти вопросы. You as a leader, your task is to show that person where the information is. Ваша задача как лидера показать этому человеку, где он может получить информацию и когда. And if they don't go online because everything is there. И если они не заходят онлайн, потому что там есть все, If they don't want to learn, если они не хотят учиться, fuck them. к черту их! They don't need you. Вы им не нужны. But when they study, they come on Saturday, they are really serious. Но если они прошлись и обучились и приходят в субботу, то они реально серьезно настроены. Then you have selected Тогда вам нужно их отобрать. who really wants to do something. Те, кто реально хочет что-то делать. And I know here is people that are like, arrogant, that they don't want to do anything. И я знаю, что даже здесь есть люди, которые настроены, самодовольны, на самом деле ничего не хотят делать. Next time when there's a leaders meeting, В следующий раз, когда будет лидерская встреча, you have to stand out and say, I know you're stupid, get out. вы должны подойти к таким людям и сказать: я знаю, что ты дурак, уходи отсюда. You see, in every community, every business, there are always somebody who is just so negative that he wants to pull everybody else down because he's so lazy. Потому что в любой группе людей, в любом бизнесе всегда есть один идиот, задача которого прийти и испортить вам настроение. That's it. Вот и все. Just out of the knowledge. Поэтому прямо сегодня заказывайте свои Ягуары, Теслы, дома, все, что вы хотите, но вытащите себя из зоны комфорта. And concentrate on this. И концентрируйтесь на этом. Give it a try. Попробуйте. For the next 90 days. На следующие 90 дней, Like I told you, there's nothing else in your life. как я сказала вчера, больше ничего в вашей жизни нет. If you still think that you go to work, Если вы все еще думаете, что нужно идти на работу spend your 8 hours there, и тратить там 8 часов, it will not happen. это для вас не произойдет. I believe that you can get your job back if you really want to go. И я знаю, что если очень захотите, вы вернете себе работу. If you are lazy and you don't believe it. Если вы ленивы и не верите в себя. But here with this, with these leaders, Но здесь, с этими лидерами, they are super good. они супер успешные.
And they have no idea to tell you and correct you and help you to go better. И они хотят только того, чтобы показать вам, как скорректировать ваш путь и помочь достигнуть того, чего вы хотите. Stop doing anything else. Прекратите заниматься всем остальным. If you want to make it 5,000 a month, Если вы хотите зарабатывать 5000 в месяц, what you need to do? что вам нужно сделать? Join. Присоединитесь. How much it is? Сколько это стоит? 5, 10. 5-10 тайкунов. That's it. Присоедините. 5-10 тайкунов, не так уж и много. Or then you put those people's stars in the place. И вы поставите этих людей в правильные места. And put them a lot. И поставьте их много. And also, if somebody, have problems deal with this pyramids. И если у кого-то все еще есть проблемы со структурой пирамиды, I think 2 weeks ago we had already 157 people. и мне кажется, пару недель назад у нас уже было 157 человек, Started with rookie with 3. которые имеют руки, Earned promotional tokens. получили акционные токены, заработали, Put them on mining. поправили их на добычу, Used the little coins. Outright packets. купили, получили какое-то количество монет, купили другие пакеты и стали зарабатывать деньги. So you can. Somebody says next time it's a pyramid. Если кто-то вам в следующий раз скажет, что это пирамида, So you can tell them, are you really so stupid? можете ему ответить, ты правда такой идиот? If you don't have money, Если у тебя нет денег, open a rookie account. открой руки, We don't need your money. нам не нужны твои деньги. Did you know that? Вы знали об этом? Yeah. So that's it. Вот и все. You don't need to explain anything else. Вам не нужно больше ничего объяснять. So they can start that. И они так тоже могут начать. It will be a harder way, Это будет более сложный путь, but at least they can see. но они могут увидеть результаты. So stop doing anything else Прекратите заниматься всем остальным and start concentrating your life 15 hours a day about this. и посвятите 15 часов в день своей жизни этому. Somebody calls you and say, let's go to have a long weekend out there, go out there. Кто-то вам звонит и предлагает поехать на выходные туда-то или сюда. I'm not gonna come there. Я туда не поеду, So I'm working with my future. потому что я работаю над своим будущим. And when you say that, И если вы так говорите, today has to be the day. сегодня должен быть этот самый You день, work on your goal. когда вы действительно поставите перед собой цели. And the goal has to be so big that it makes butterflies in your stomach. И цель должна быть настолько большой, чтобы у вас в животе были бабочки. It has to be so big that your brain tells you that it's not possible. Она должна быть настолько большой, чтобы у вас мозг говорит, что это невозможно. That's why I say get rid of your brain. Именно поэтому я и говорю, избавьтесь от мозга. Stop thinking. Because the feeling, what has to be inside you, Потому что то чувство, которое должно возникнуть у вас внутри, is the fight between your brain это схватка между вашим мозгом and your heart. и вашим сердцем. And if you didn't get it now, И если это не начнется сейчас, please live and do it. пожалуйста, сделайте это. Because your heart knows what it really wants. Потому что ваше сердце знает, чего оно на самом деле хочет. That creates this strange feeling. И это создает у вас чувство силы. And you know that your goal is not big enough И вы знаете, что ваша цель недостаточно большая, if you don't feel uncomfortable. если вы не чувствуете себя немного некомфортно. You can change your life in 1-2 days. Вы можете изменить свою жизнь за 1-2 дня, Because you have the option to change. потому что у вас есть возможность ее изменить. And because the product we're selling here is you. Потому что продукт, который мы здесь продаем, это вы. It's not the education. Это не обучение, It's not the company. это не компания. You need to become a person that people want to join. Вы должны стать человеком, к которому люди хотят присоединиться. You have to present some kind of values Вы должны представлять собой некую that ценность, drive in your life которая существует в вашей that жизни, people see которую люди могут видеть. that this person really can help you. Что они могут видеть, что этот человек может им реально помочь. And that person has changed. И что этот человек изменился. So let's say, tomorrow go. Завтрашняя цель для вас. So she goes and says to this prophet, do you know what I did? Знаете, что я сделала? I already ordered the Tesla. Я уже заказала Теслу. Завтра. They're gonna say, really? Правда? And they see in your eyes that you really did order. In the break, she
driving school. Or you don't have a license. But buy the Tesla and then get somebody to drive it. Вообще купите Теслу и наймите шофера. Не создавайте проблемы в жизни. Я уверен, что кто-то из ваших друзей согласится стать вашим шофером. Правильно? Следующий период вы идете в Теслу. Я возвращаюсь к 6 сюда. И я хочу, чтобы вы заказали Теслу. Я шучу. She's planning to agree because she will leave earlier. Все, сделка заключена. Голубой бриллиант. Вы должны показать всему миру, вы должны показать всем, что вы уникальны. Если вы все еще сомневаетесь, и если вы не действуете, они не присоединятся. И это самая большая проблема. Потому что если вы себя позиционируете вне WonCoin, и вы пытаетесь заставить людей делать что-то здесь, потому что вам кто-то сказал, что так это делается. Я работал с 35 компаниями. В нормальных компаниях, в обычных, я точно знаю, как заставить людей в них работать. Я могу заставить их создать мою мечту. Но это не дает мне удовольствия. Это моя 5-я MLM-компания. У меня всегда был большой успех. Но у меня были некоторые проблемы с самим собой. У меня была глупая мечта, что зарабатывать 1, 2, 3 миллиона в год – это хорошо. Что я делал со своими доходами? Я нарисовал еще 2 нуля сзади. И я сказал себе, я хочу заработать 200 миллионов в следующем году. Вот это цель. А через год 2 миллиарда. Ну, я это сделал. Если у меня есть 350 миллионов монет, и если ценность будет 20-25, сколько это? Я миллиардер. Единственная проблема, мне вас очень жаль. Я должен был бы достичь эту цель в этом году. Я был немного ленив. Поэтому мы все это делаем, мы все еще можем наслаждаться тем, что мы это делаем и строим этот бизнес. Поэтому мы можем все еще этим наслаждаться, потому что это так прекрасно. Если вы можете помочь людям измениться, изменить их жизнь, это так прекрасно. И что случится с ней? Когда на следующей неделе она приедет на Тесле с шофером, все ее друзья скажут, ничего себе. Вы женаты? Замужем, простите? Yes. Ваш муж здесь? The gentleman said not anymore. Но вам нужно быть немножко осторожны, потому что муж может приревновать. Потому что все симпатичные мужчины Киева собираются вокруг. Так что предупредите его. Итак, вы должны начать базз. Мы пытались найти по-русски эквивалент. I'm sorry, Кари. Но это что-то вроде того, когда все говорят об этом, все это чувствуют, и вот оно приходит. Это базз, окей?
Это все вместе. And you need to learn the skills. Вам нужно научиться навыкам. So the problem is that people are not believing you. Проблема в том, что люди вам не верят. The other thing is that you don't know enough. Другая причина, потому что вы не знаете достаточно. Because you don't learn the skills. Потому что у вас нет навыков. You don't have time. You can't ask these stupid questions. У вас нет времени, вы подходите, задаете глупые вопросы. I know every information is there in the internet already. Я вам еще раз говорю, вся информация есть в интернете. So study there. Поэтому учитесь там. Night times. По ночам. And learn the information. И выучите информацию. Stop asking the questions. Прекратите задавать вопросы. Why the hell need to ask questions to learn yourself? Черт побери, почему вы спрашиваете? Учитесь самостоятельно. But then, when you know. Но когда вы знаете. When you know that you know. Когда вы знаете, что вы You знаете. don't need to explain to people. Вам не нужно это объяснять людям. And you stop this asking questions. И вы прекратите задавать вопросы. Because you have Saturdays, you train there. Потому что у вас есть субботы, когда вы их тренируете. So that will release you time. Это освободит вам время. And every morning, И каждое утро, когда вы просыпаетесь, you start working for yourself. вы начинаете работать для себя и на себя. And you work to yourself, making 10-20 phone calls minimum. И вы заработаете на себя, делаете 20-30 звонков минимум. And you agree meetings 1-to-1, 2-to-1. И вы организуете встречи 1 на 1, 2 с одним. Invite people, different city, different places. Приглашайте людей в разные города, в разные места. And then finally, for the big event. И потом на большие мероприятия. Everybody, you buy a VIP ticket today, already agreed that you purchased them. И все, кто договорились купить билеты, вы уже их купите. And if you are here, you take 10-20 people tickets. И если вы уверены в себе, вы можете взять сразу 10-20 билетов. Yourself. Себе. You go to your team. Потом вы идете в своей команде. This is your ticket. Это твой билет. If you're a man, if you're a woman. Вы мужчина или женщина. Buy 10. Купи 10. Invite the people. Пригласи своих людей. That's how you get self easy. Это то, как вы продаете билет легко. Start now. Начинайте сейчас. If I don't see. И если я не увижу. After 2 days. Через 2 дня. That there is a plan of Ukraine. Plan for Ukraine. Что здесь есть план для Украины. And there will be not included minimum 20 cities. И в нем нет хотя бы 20 городов. Every city this week there is a presentation. Что на следующей неделе, на этой неделе в каждом городе презентация. I will not come back. Я не вернусь. Do you understand that? Понятно? Because I'm not coming here for nothing. Потому что я не собираюсь возвращаться ради ничего. If you don't work. Если вы не работаете, я не вернусь. After this today, you call every city, every year, wherever you came from. После сегодняшнего дня вы звоните всем во все города. And you start doing it. И вы начинаете это делать. So tomorrow there has to be minimum 20 presentations. Поэтому завтра должно быть как минимум 20 презентаций в разных городах. And there is a poster in Facebook. И постер в Фейсбуке об этом. And you start doing it. И вы начинаете действовать. If there is 5 people, если 5 человек, окей. If there is 100 people, если 100 человек, еще лучше. But that is you call that city that we're going to have meeting, everybody come. Но вы звоните в тот город, где будет встреча, чтобы все туда приехали. You don't share the information what you got here yesterday and today. Вы не говорите ту информацию, которую получили здесь вчера и сегодня. Tell them. Вы говорите им, that you have to be there. Что вы должны быть там. Because I'm going to tell you some mind-blowing information. Потому что я вам передам информацию, которая разорвет ваш мозг. If you're not bringing minimum 5 people, если ты не приведешь минимум 5 человек, ты сумасшедший. That's what you do. Вот то, что вы делаете. Then you drive there. И потом вы едете туда. Делайте презентацию. Sign up the people. Подписывайте людей. Next day, next city. Следующий день, следующий город. Следующий день и снова презентация. No excuse. Без оправданий. You work like this. Вы работаете так. You triple, you make 5 times more turnover here. Вы увеличите свой оборот в 3-5 раз. Everybody will make 5-10 times more money. И все заработают в 5-10 раз больше. But it doesn't happen if I only keep counting us. Но это не сработает, если я буду пинать только раньше. People just get big bruises. У него будут только большие синяки. But you need to help him. Но вы должны ему помочь. You understand that? Понимаете? It's not only him and her task. Good. Это не только задача его и ее. It's not their task. Это не только их задача. It's you, everybody. Это вы все. And
that's why you need to get out there. Именно поэтому вы должны этим заняться. You need to work with your goals. Вы должны работать со своими целями. Tell people that I really am doing this now. И сказать людям, что я действительно, реально сейчас этим занимаюсь. С тобой или без тебя. Никого не ждем. Если кто-то хочет думать, пусть думает. Кто-то хочет действовать, работайте с ними. И если они не уверены, не работайте с ними. Никогда не работайте ни с кем. Никогда не работайте ни с кем. Кто не уверен? So this is something, you make the events, make the trainings, webinars, you go this list. Пройдите через этот список. Это то, что вы должны делать. Посещать, создавать, проводить мероприятия, тренинги, вебинары. Вы вставляете презентацию в One Life Event веб-сайт и приглашаете всех. То есть абсолютно все приглашены. Я не хочу слушать глупости по поводу, что ты не в моей команде. Это так глупо. Мы One Life. Одна монета, один мир. Мы все вместе. Поэтому, если кто-то не из вашей команды становится голубым бриллиантом, вы должны просто порадоваться. И потом вы возвращаетесь домой, идете в туалет, закрываете дверь, смотрите в зеркало. Am I so stupid and fat that I cannot be better than him, her? Вот черт, неужели я так плох и глуп, что я не могу быть на его месте? Правильно? Because it's in the mirror. Потому что это в зеркале. It's in the mirror. Только в зеркале. So, make the events, make trainings. Проводите мероприятия, проводите тренинги. Система. And then there is this attitude of your people. И отношение ваших людей. That you help your team. Что вы помогаете своей команде. I know that Larissa is the one that you are helping too much because you are too kind. Я знаю, что Лариса помогает слишком много, потому что она слишком добрая. And I need to slap her a little bit. И я вынужден немножко надавать ей, когда Раджи не будет видеть. But it's of course everybody of you have a good heart and everybody wants to help. Конечно, у всех у вас доброе сердце, все вы хотите помочь. But that is actually killing you in the long term. Но на самом деле в долгосрочной перспективе именно это вас убивает. You will become the person people coming and ask you advice all the time. Потому что вы станете тем человеком, которому люди будут подходить постоянно и спрашивать советы. You're not actually duplicating. Но вы это не дублицируете. That's why you need to be selfless and work for yourself. Поэтому вы должны быть эгоистичны и работать для себя. From the morning until the end of the day. С утра до вечера. In the evening you have a little bit of time for your team. You go to the events and presentations. Вечером у вас будет немного времени для своей команды, вы идете на мероприятия и тренинги. But you work for your own goals. Но вы все равно работаете на свои цели. You fill your calendar with your own meetings. Вы заполняете календарь своими собственными встречами. Звоните людям. But then be careful about those meetings. Но потом будьте осторожны по поводу этих встреч. That you don't have 1 hour or 2 hour meetings. Чтобы у вас не было встречи на 1 час, на 2. When you meet the people, I'm just getting into it. Если вы встречаетесь с людьми, 10-15 minutes first. 10-15 минут первый раз. Then you go. Вы уходите. Следующий. How I get started. Как я начал? Well, okay, obviously people know me, so. Ну, окей, люди меня знают. But I said that I will be in this city, in this country. Я говорю, я буду в этом городе, в этой стране. I will sit there in the lobby. Я буду сидеть в лобби. Drinking coffee. Пить кофе. If you want to make a lot of money. Если хочешь заработать много денег, come and meet. Приходи и встретимся. So some came, some didn't. Кто-то пришел, кто-то нет. Those who came makes money. Кто пришел, зарабатывает. So you just meet people and talk short, explain short. То есть вы встречаетесь с людьми, говорите коротко, объясняете коротко. And now because you will have the system from today. И с сегодняшнего дня, поскольку у вас будет система, That in every city, чтобы в каждом городе there is a place where you can send your people. 6-7 часов было бы место, куда вы можете послать своих людей. You have offices already here. У вас уже офисы есть здесь? I think 2 at least. 2.
3. So you are having the confidence if you have a system already. То есть у вас должна быть уверенность, если у вас есть уже система. But it's very important that you meet the person yourself. Но это очень важно, чтобы вы лично встречались с человеком. That they know already what this is. Чтобы они понимали, что это. Imagine those people coming here to see me first time. Представьте, если человек впервые пришел и увидел меня здесь. They must think, are you all crazy? Они подумают, вы что, все с ума сошли? Can you listen to this guy? Что это за парень? Because normal people don't understand what we're doing. Потому что нормальные люди не понимают, что мы делаем. And you really need to understand that. И вы должны это понимать. That how we are doing the business То, как мы делаем этот бизнес, is actually completely different than everybody else is doing their business. абсолютно отличается от того, как другие делают бизнес. Because this is network marketing. Потому что это сеть работа, маркетинг. So we need to work ourselves. Поэтому мы должны работать сами. Normal people, when they are in work, Нормальные люди, когда они на работе, they try to do as less as possible. они стараются делать как можно меньше. And the boss is paying as minimum as possible. А босс старается платить как можно меньше, Keep you hooked. чтобы просто оставлять вас на крючке. And the whole life people have had this mentality. И всю свою жизнь у людей именно эта ментальность. Nowadays, working in companies, Сегодня работа в компании. I think 80% people like Facebook, Я думаю, что 80% людей сидят в Фейсбуке, doing something else. делают что-то другое. Wherever you go, people are, making the roads better. Куда бы вы ни пошли, где люди ремонтируют дороги, One is digging, вы увидите, next time Facebook. вы увидите, один копает, остальные в Фейсбуке. Something like that. Примерно так все везде происходит. All the bus drivers, taxi drivers, they have a phone call. They are not concentrating on this. Все водители автомобилей, автобусов, они не концентрируются, они звонят по телефону, сидят в Фейсбуке и так далее. But here we're doing it. Но здесь мы это делаем по-другому. So now we have to, understand that we are not here to please people. Вы должны понять, мы здесь не для того, чтобы уговаривать людей. We need to work for ourselves. And as a leader, we need to become a leader. Мы должны работать для себя, и как лидер мы должны стать лидером. That shows how to get the knowledge. Это показывает, как получить знания, What you need to что вы должны achieve. достичь, How you become to. и как вы становитесь лидером. If you tell them how to do, Если вы говорите им, что делать, как делать, they feel like they are in school. они ощущают себя школьниками, Nobody wants to go back. а никто не хочет возвращаться в школу. So people need to get the information in their brain Люди должны получить свою информацию в мозг, on the way that they will understand it is true. таким образом, чтобы они ее поняли, что это правда. And then they will go into action. И тогда они начнут действовать. So, yeah, this is your button. Найдите свою кнопку «вкл». And as I always tell И как я всегда говорю, it's the TV remote control. это кнопка на телевизионном пульте. So there is no football, Никакого футбола, no sports, никакого спорта, no soap opera, никаких мыльных опер, no soap opera. никаких сериалов, Ladies, леди, no soap opera. никаких сериалов. Because why you watch it? Почему вы их смотрите? Because you want it. Потому что вы хотите. But you're spending the time not having it. Но вы тратите время, не имея этого. Now you need to stop watching. Теперь вы должны прекратить смотреть, Start working yourself начните работать на себя and get that life. и получите эту жизнь, на которую вы смотрите и которую вы хотите. Would that be nice? Было бы это хорошо? I don't mean the drama, Я не имею в виду ту драматичную часть. Everybody married their each other, whatever. Ну, все эти интриги, кто с кем замужем и так далее. But the nice life. Но красивую жизнь. Yeah. Да. Because everybody deserves it. Потому что вы все ее заслуживаете. So stop watching them. Так что прекратите на нее смотреть. Start creating them. Начните ее создавать. Right? Хорошо? And here, guys, do you understand something about cars? Мужчины, вы что-нибудь разбираетесь в машинах? Кто разбирается в машинах? Who wants to have a supercar? Кто хочет супермашину? Would like to have a supercar? Good. How many of you have it already? Сколько из вас уже имеют супермашину? So, today, guys, I don't know if you like Tesla, I like the sound, so go
talk to Lamborghini, Ferrari, Maserati, Bugatti. Мужчины сегодня, не знаю, нравится вам Тесла или нет, я предпочитаю Lamborghini и так далее, поэтому идем сегодня к ним. Just call them, do you have any? Звоните, спрашивайте, есть ли у вас что-нибудь в наличии. Я собираюсь одно купить. Because everybody wants to drive a super. Потому что все хотят ездить на супермашине. Also every woman. И также каждая женщина. If I would have it here now, I would show you. Если бы со мной была моя, я бы показал. No, I think one of my best trainings always. Я думаю, что один из самых лучших моих тренингов всегда. Dear ladies, who don't understand supercar? Ladies. Женщины, кто не разбирается в машинах, кто не понимает, что такое супермашина. Who don't like supercars? Кому не нравятся вот эти? Who's that stupid? Кто настолько глуп? You. Вы. What would happen? Что бы I произошло? always take the most negative person from the audience. Я всегда выбираю самого негативного человека в аудитории, On a break, says I hate supercars. который в перерыве говорит, я ненавижу Then I суперавтомобили. drag her into the bench. И потом я сажу ее на скамейку. And then I give a spin around. И потом, в общем, сажу ее рядом и пробежу с пешком. 5-10 minutes. 5-10 минут. 250-300 like. 250-300 километров в час. I don't speak anything. Я ничего не говорю. Then after the break, I take the lady in front of me. После перерыва я вывожу эту женщину вперед. And I just ask, do you have something to say? И я ее спрашиваю, есть что-нибудь сказать? 100 times out of 100. 100 из 100. Я тоже хочу. And the lesson there is, И урок в следующем. if they haven't had the experience, Если у вас не было опыта, they don't know. вы не знаете. People always resist the change. Люди всегда отказываются от изменений. But you have the Jaguar, Но у вас Ягуар, правильно? and you will have the Tesla. А у вас будет Тесла. So Покажите, как это people, людям. show them what they can have. Покажите им, что они могут иметь. But that's something that you need to, everything that you hate, you don't understand. Все, что вы ненавидите, все, что вы не понимаете. You just have to have a different opinion about it. Вам просто нужно приобрести новое мнение по The этому reason you don't поводу. understand Причина, по которой вы не понимаете, it is that you don't know. то, что вы не знаете. So get those experiences. Поэтому получите этот опыт. Life is, somebody told me something one life. Кто-то мне сказал, что жизнь только одна. My life. So live it wise Поэтому проживите ее мудро and do it. и сделайте это. But this power button is something that you need to, because sometimes you have bad days. Но эта кнопка вам нужна, потому что иногда у вас бывают плохие дни. Because some days your brain just takes over. Иногда ваша голова побеждает сердце. You start to think that, oh my God, I can't do it. И вы начинаете думать, о боже, не могу я это сделать. But that is exactly the time when you need to push your power button. Но это именно тот момент, когда вы должны нажать на свою кнопку вкл. And your power button, it consists И эта кнопка your dreams, your goals, your vision. содержит в себе ваши цели, ваши мечты, ваше видение. So what do you really want to have to yourself? Что вы на самом деле хотите для себя. And that will give you the power. И это даст вам силу. When you know what you want. Если вы знаете, чего вы хотите, But basically everybody wants and they know what they want. в принципе, все знают, что они хотят. But you just don't go and get it. Но вы просто не идете и не берете это. But I can tell you, everybody in this room can have everything. Но я могу вам сказать, каждый человек в этой комнате может иметь абсолютно все. I worked over 20 years with people. Я больше 20 лет работаю с людьми. I help so many people overcome of these obstacles. И я помогу такому большому количеству людей преодолеть вот это ограничение. I have so much friends worldwide. У меня очень много друзей по всему миру. I can go any city, anywhere. Я могу поехать в любую город, With somebody that say, hey, Karri, yeah, we did that together, and it was fun. в любую страну, в любой город, и я знаю, что там будет человек, который встретит меня и скажет: о, привет, Кари, было здорово. And that makes me happy. И это заставляет меня быть счастливым. What is it better that you can help somebody to understand? Что может быть лучше, чем помочь кому-то прозреть? Because everybody has this. Потому что навыки есть у всех. Every one Каждый can be successful. может быть успешным. Because I know people. They are exactly the same.
что это значит? She just tried to order Tesla, but unfortunately the website is off. Oh, it must be a scam. The Tesla must. All cars are sold. Then you can call my friend Mika. Yes. Тогда вы можете позвонить моему другу Мике в Финляндии, у него есть еще Tesla. Yeah, then write Tesla message. Напишите Тесле, что вы глупые. Я хотела заказать, но у вас нет больше машин, поэтому я заказываю что-то другое. Заставьте их страдать. Но это и называется, я делаю то, что пообещал. И что я сделал? Она сидела здесь. Да, у нее есть цели. Была счастлива сама с собой. А что я дал ей? Я ввел ее в дискомфортное состояние. И я сказал ей, ты лжешь сама себе. Ей было плохо на какое-то время. Она считала, что я тот еще. Как ты мог это мне сказать? Но потом она начала думать. Вот черт. Он прав. Я могу это сделать. И потом она покраснела. Немножечко некомфортно себя чувствовала. И потом она поняла. Черт! Я могу это сделать! И я это покажу! Потому что она прекратила себя искать оправдания. И поверьте мне, она будет сидеть впереди, на больших мероприятиях. Потому что ее команда вырастет. Она сделала публичное обещание. И теперь она не может его не выполнить. Иначе ей придется в следующий месяц переехать в Молдавию. Но это именно то, что произойдет. И это на самом деле просто. Но это требует большой работы. И это все в вашей голове. Я знаю. Я могу помочь каждому. У меня просто нет времени для каждого. Именно поэтому нам нужно несколько хороших примеров, которые пройдут дополнительный шаг, которые пообещают самим себе. И вы заполняете свой календарь, вы планируете. И это все о встрече с людьми. И если вы присоедините 100 человек, вы должны быть здесь. Из 3 презентаций один присоединится. Один присоединится. Из 3 присоединившихся один будет активен. И из 3 активных один станет лидером. И из 3 лидеров один станет топ-лидером. Это так, как все происходит. Но вам нужно присоединить около 100 людей. И, конечно, это требует времени. 15 минут на 100 человек. 2000 минут. 15 минут на человека. 2000 минут, если вы все сделали правильно. И ваша жизнь никогда не будет прежней. Это 1 месяц работы. Вы можете полениться и сделать это за 2-3 месяца. Но если вы серьезны, у вас завтра в 9 будет встреча. 9:30, 10, 10:30. 15-20 минут новый человек. Следующее место. Мой совет. Не идите к людям. Люди должны приходить к вам. И вы должны делиться с ними тем ощущением, которое вы приобрели здесь сегодня. У вас должен быть план, у вас должны быть ваши места.
Это не то, что вы делаете. If you're not committed, Если вы не пообещаете самим себе, it is totally waste of time to talk to anybody. если вы не уверены в себе и не дали себе обещание, то это абсолютно пустая трата времени разговаривать с любым человеком. I don't care what you think now. Мне абсолютно все равно, что вы сейчас думаете. If you think I'm talking here bullshit, Если вы думаете, что я говорю ерунду, just go home. просто идите домой. Because if you don't believe what I'm saying is true, Если вы не верите в то, что я говорю, это правда, you are wasting your time. вы попусту тратите время. Go back work with Добро. Идите, продолжайте работать с Гербалайфом. Because I'm here just to make you understand how this works. Я здесь, чтобы помочь вам понять, как это работает. And once you get there, И однажды, когда вы поймете, you will start laughing to your old self. вы начнете смеяться над собой прежним. How stupid you were. Какой же я был идиот, That you didn't believe. что я в это верил. And how easy it is. И как это все на самом деле просто. How easy the life becomes Насколько простой стала жизнь, when you start doing this. если вы начинаете действовать. Because you meet only nice people. Потому что вы встречаете только интересных людей. Your life will change. Ваша жизнь изменится. You will be happy every day. И вы будете счастливы каждый день. And of course, your bank account shows the difference. И, конечно, ваш банковский счет тоже изменится. Is this a year or month? Oh, that's good. So yeah, it used to say year. But Здесь был год, написан по-английски, я перевела в месяц. now it's even more. Но теперь это еще больше. But that's how it is. Как оно есть? Your max out one position is 35,000. Максал 35. Кари, this was after your talk yesterday. Yeah, I know. Thanks. But anyway, so if you have a starter account, Если у вас есть счет, people join starter. если у вас стартер, то люди тоже будут присоединяться со стартером. If you have Tycoon Plus, Если у вас Тайкун плюс, people join Tycoon. люди присоединяются с Тайкун плюс. So you understand? Понимаете? I'm not saying that you have to, but that is how it is. Я не говорю, что вы обязаны, но это так, как происходит. So it's just a friendly advice. Это просто дружеский совет. But after, if you still don't have a Tycoon Plus, Что если у вас нет Тайкун плюс, work for it. заработайте на него. It's going to be the super split fund. И скоро будет суперсплит. And you can still make so many coins until we go public. И вы все еще можете сделать так много монет, пока мы не будем публичны. And you can make so much money also. И, соответственно, вы можете заработать огромное количество денег. But that should be the next goal. Но это должна быть следующая цель. Who has Tycoon Plus? У кого Тайкун плюс? Alright. Who's going to have it this week? У кого он будет на этой неделе? One. Один? Alright. Все, я домой. Listen, guys. Okay, next week. На Work this следующей- week and get the next week. На этой неделе работаем, на следующей покупаем. Good. So learn fast, of course, Учимся быстро. it's just it's a mindset. Это всего лишь образ мышления. But you know what? How it is getting the big picture. Мыслите масштабно. So you need to have that big picture in your mind. Вы должны мыслить масштабно. And that is the very important thing, that you know where you're going. И очень важно, чтобы вы понимали, куда вы стремитесь. Because people come to you and they try to, put you down, Потому что люди приходят к вам и пытаются вас стащить вниз. asking about the small issues. Спрашивают о маленьких проблемах. And people have this habit И у людей есть эта привычка, that they want to know everything. что они хотят знать абсолютно все. But it's absolutely nonsense. Но это абсолютно нонсенс. So you can do it without it too. Поэтому вы можете сделать это и без них. But you are not that person that teaches them. Но вы не тот человек, который учит людей. So they need to learn the knowledge themselves. Они должны выучить свои знания сами. And you as a leader, you need to show the way. А вы как лидер должны показать путь. Where you are going, Куда вы идете where you can help that person to go. и как вы можете помочь тому человеку прийти туда. Always. Всегда. Because if you're there stuck, Если вы здесь застряли, what is happening here? This is getting So you need to be the leader. Вы должны Leader that shows and knows and sees
see where we're going. Вы должны быть лидером орлом, который летит сверху и видит, и показывает, куда стремиться. So whenever your team is coming to ask you questions, Если ваша команда приходит и задает вопросы, your task is always to show them where we're going. ваша задача всегда показать, куда мы идем. If you stuck with this, your team, Если вы застряли со своей командой, talking about these little chicken things, с разговорами об этих маленьких куриных проблемах, you are duplicating the behavior, вы дуплицируете свое поведение, and that person will deliver that и человек будет передавать то же самое дальше, to the next level. следующему уровню. And network marketing is all about leadership И сетевой маркетинг это все по поводу лидерства and discipline. и дисциплины. I know that many of you has not been a leader yet, Я знаю, что многие из вас пока не лидеры, but you have to become. но вы должны им стать. And you just change yourself, И вы просто должны изменить себя. and then people see, И люди это увидят, and then they believe, и они в это поверят. and then they will become too. И тогда они тоже станут лидерами. And that's why the business will start to grow. И поэтому ваш бизнес будет расти. The only reason that it's not growing as fast as it is Единственная причина, по которой он не растет так быстро, that you are not delivering that. потому что вы не передаете вот это ощущение. You are stupidly selfish. Вы по-глупому эгоистичны. And people want to keep somehow some information in themselves. И люди хотят получить некую информацию. But leadership is to believe in the people, Но лидерство – это вера в людей. giving them the right information where they can also become successful. Передача им правильной информации о том, как они тоже могут стать успешными. So this is why network is completely different. Именно поэтому сетевой маркетинг абсолютно другой. So your biggest joy, Поэтому ваша главная радость, of course, should be that you will fulfill your dreams, конечно, то, что вы выполните свои мечты, helping others to do that. помогая другим исполнить их. So just that you know, Чтобы вы знали, I'm not paid by the company to come here. компания не платит мне за то, что я I приезжаю pay my сюда. own tickets, my own flights. Я сам оплачиваю билеты на самолет. I believe there is maybe 10 people, possibly only from my team. И, возможно, здесь максимум 10 человек из моей команды. I do this because I love it. Я делаю это потому, что я люблю. Because, you know, I have my higher goals, as you know. Как вы понимаете, я уже сказала, у меня есть более крупные цели, собственные. And I enjoy people go the extra mile. И я наслаждаюсь, когда люди проходят дополнительные шаги. And I would be not more than super happy И я буду не менее чем супер счастлив to have a spin around Tesla in the BMW with you after 2 weeks. покататься с вами на Тесле или на BMW через пару недель. Yeah, well, that would be nice. Было бы здорово. Then at least I know that I have affected one person Потому что в этом смысле тогда я буду знать, что я повлиял хотя бы на одного человека. to go the extra mile. Чтобы он прошел несколько дополнительных шагов. It's also good to get a coach, Также хорошо приобрести коуча. somebody who has done this, Кто-то, кто это сделал, that you're not totally alone. тогда вы не абсолютно одиноки, вы не совсем одиноки. It's good to change ideas. Это хорошо обмениваться идеями. So if you are a couple, Если вы пара, I would advise you to work like Larissa and Raj is doing. я бы вам дал совет работать так, как делают Радж и Лариса. Because family values are very important. Потому что семейные ценности очень важны. And if only one person in your family is working, И если только один человек в вашей семье работает, it will create problems. это создаст проблемы. So it would be nice. Было бы хорошо. But if you are single, Но если вы одиноки, try to find somebody from your team that you can work together. тогда попробуйте найти кого-нибудь из своей команды, с кем вы могли бы работать вместе. So if you're not coaching the coach yet, Если у вас нет коуча пока, but you can work, you can work when you're driving to the next meeting, how you're going to do it better and better and better. но вы можете работать вместе, едете на следующее мероприятие, обсуждать, как вы можете сделать это лучше, лучше и лучше. And stop talking about other people's problems. И прекратите разговаривать о проблемах других людей. Why on earth you would talk about it? Какого черта вы об этом говорите? Who cares what's happening somewhere else in the world? Какая разница, что происходит где-то в мире? Who cares who's going to be the American president? Какая разница, кто станет американским президентом? Who cares what's going to happen here in politics? Какая разница, что произойдет здесь в Who wants the world политике? champions? Какая разница, кто выиграл чемпионат мира? What does it do to you? Как
это влияет на вас? Nothing. Никак. So stop gossip. Поэтому прекратите сплетничать. And you set your mind to think only what you are doing now. Concentrate on your goals. И настройте свою голову думать только о том, чем вы занимаетесь сейчас. Концентрируйтесь на своих целях. Leave everything out of your life. Все остальное уберите из своей жизни. Which is not actually helping you to become a better person. Все то, что не помогает вам стать более хорошим человеком. Question yourself. Спросите себя. Is this action? Это действие. When I'm now sitting in the local pub having piva. Если я сейчас сижу в баре и пью пиво. Is this actually making me a better person? Действительно ли это делает меня более хорошим человеком? Be brave and honest to yourself. Будьте отважны и честны с самими собой. And you will soon have this habit that that's the way you are thinking. И очень скоро это станет вашей привычкой и тем, как вы думаете. Because you are the best person to make these freaking excuses. Потому что вы самый лучший из тех, кто придумывает себе оправдания. Why it is not working. Почему это не работает? So, making a list. Составьте список. Again today. Who has this list, name list? У кого есть лист, список? Not even everyone. Даже не у всех. So, this business starts from that. Этот бизнес начинается со списка. So, first of all, you need to have the list of people. Первое, у вас должен быть список людей. Who we're gonna call, and that's also today what we need to do. Кому вы будете звонить, и это тоже сегодняшнее задание. If you don't do that today, Если вы это не сделаете сегодня, you will not do that tomorrow. вы это не сделаете и завтра. You will just get another stupid excuse. Вы просто найдете новое глупое оправдание, почему нет. So on the list you make today, you put everybody you know. В список, который вы делаете сегодня, вы записываете абсолютно всех, кого вы знаете. Everybody you know who would like to have the yearly information. А абсолютно всех, кого вы знаете, кто хотел бы получить информацию. People who are stupid, Люди, которые глупые, who are fat, толстые, who are skinny, худые, old, старые, young, молодые, dead, мертвые, cartoon, president, мультики, президенты, famous. известные, Who knows? People you hate, people you love. люди, которых вы ненавидите, люди, Put которых вы everybody любите. on the list. Абсолютно всех в список. And then divide the list. И потом разделите список. Those who want to join, Тех, кто хочет присоединиться, those who maybe join, те, кто, может быть, хотят присоединиться, и те, кто вы думаете, не присоединиться. but when you do this, when you join this week 6 new people minimum, Но если вы присоединитесь за эту неделю 6 человек, do the same with everybody. делайте то же самое со And всеми. all of you knows more than 5,000 people. И все из вас знают более 5000 человек. It's not an excuse that I don't know it. Это всего лишь оправдание, что вы не знаете никого. When you make the list, Когда вы составили список, so you start, don't call the best leads. не начинайте звонить своим лучшим кандидатам. Don't call them first. Не звоните им первым. Maybe one. Может быть одному, ну может быть двум. And then you call the list that maybe, Потом звоните тем, кто в списке может быть. but then you call the list that will probably not come anywhere. А потом вы звоните тем, как вы думаете, кто вообще не придет. That people that are very negative. Те люди, которые очень негативные. Why? Почему? Why? Почему? Because they will give you the answers Потому что они ответят вам. how to respond for the people that are more willing to join. И вы поймете, как отвечать тем, у кого желание присоединиться больше. But now when you call those negative people, Но сейчас, когда вы звоните всем этим негативным людям, remember, запомните, leave them a straight message оставить им четкое сообщение, that I know that you don't understand it now. что я знаю, что ты пока этого не понимаешь, This is a little bit new thing. это новая вещь, Put this information somewhere that you will remember when I did call you. но запиши где-нибудь, что я тебе звонил. When we started in Ukraine, Когда мы начали в it Украине, was 600,000. было 600 тысяч, Now there is 2 million more. сейчас на 2 миллиона I больше, will be calling back to you after 2-3 months. и я буду звонить вам через 2-3 месяца. I believe 500,000, 1 million people has joined already that time. И за это время, я думаю, 500 000, а может быть и миллион людей еще And I will call присоединится. you next summer when we have 10 million people. И когда приеду к вам следующим летом, у нас будет уже 10 миллионов. And I will keep you posted until you understand. И я буду делать это, пока вы не поймете. When
you explain the information you got yesterday, Когда вы объясняете информацию, которую вы получили вчера, коротко, this will happen anyway. это все равно произойдет. So it's only up to you when you're going to. Зависит только от тебя, в какой из этих моментов ты присоединишься. So now you can gain a lot. Сейчас вы можете приобрести много. After 18 months, Через 18 месяцев you can still join. вы все еще можете But присоединиться. then the free market will join how it will go. Но тогда уже будет время свободного рынка. Now you know Сейчас вы знаете, the way we worked for 2 years, что то, как мы работали 2 года, from 10 cents с 10 центов to 7 до euros, 7 евро, I believe we go over 20 euros. я верю, что мы перешагнем в 20 евро, So that's how we been doing. и это то, как мы это делаем. I see no problem why we would not do that still. Я абсолютно не вижу проблемы, почему бы мы не продолжали так же делать. That you need to explain to people. И это вы тоже должны объяснять людям. And is that okay? И это окей? That's your problem. А если они не поняли, то тоже окей. So, of course, now when we know that we are very super solid company, Конечно, сейчас, когда мы знаем, что мы просто суперсолидная компания, so if you go overexcited, если вы будете слишком возбуждены, I think it's too good to be true. и люди подумают, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Now just deliver the correct information. Поэтому передавайте только корректную информацию. What happened will be up. Что случилось? Что вы? And then add there the spice. И добавьте немножко специй. What is your passion? Какова ваша страсть? I'm gonna do it anyway. Я все равно это сделаю. Because this company changed my life. Потому что эта компания изменила мою жизнь, жизнь моей And семьи, will change a lot of my friends' life. и изменит жизнь многих моих друзей. And we are still in the early stage. И мы все еще в ранней стадии. Only 2.5 million active. Всего лишь 2,5 миллиона активных счетов. I believe in, let's say, 3-4 years, Я верю, что через 3-4 года we will have something 300-400 million people using our funds. я думаю, что у нас будет 300-400 миллионов использующих наши счета. There is 200 countries in the world. В мире 200 стран. If there is 200 people using in Если, each country, если даже в каждой стране по 200 тысяч будут пользоваться, that's 400,000. это 400 тысяч людей. If there is 2,000 people, Если 2000 в стране, 4 million. это 4 миллиона. If there is 20,000 people in every country Если по 20 тысяч человек в каждой стране using our currency, используют нашу валюту, that's already. это уже, So you understand? вы все поняли. Is it possible? Это возможно? Is it more? It's more than possible. Это более чем возможно. And it will happen. И это произойдет. Who believes it? Кто в это верит? Do you now have a little bit more confidence? Thank you. But now we are stronger together. Но мы сильнее вместе. And it started with very few people И это все началось с нескольких людей, who joined the dream. кто разделил мечту. And now if you go crazy, И теперь, если вы немножко сойдете с ума и начнете действовать, crazy in action. So more people will join because they see that you are real, you're still here. все больше людей присоединится, потому что они увидят, что вы настоящие, что вы все еще здесь. And there was not 3 cars. И здесь сейчас было 3 машины. I believe when we have the event, there will be 50 cars. Слога OneCoin было 3, но когда у нас будет мероприятие, я думаю, будет хотя бы 50. And imagine И представьте, when you make a queue если вы сделаете очередь of those cars из этих автомобилей, and you drive one day и вы проезжаете up and down in Kiev. туда-обратно, то есть колонну составите и по Киеву. What will happen? Что произойдет? You understand that? Poнимаете? Then you show the world Если вы покажете миру, this is coming что это происходит with or without you. с вами или без, So, but you just you have to start yourself today. но сегодня вы должны начать с себя. That's my message today. That is up to you to do. Это мое сообщение вам сегодня, что вы должны начать с себя. Who is going to rewrite the list today? Кто сегодня перепишет список? Who is going to have first meeting 10 o'clock tomorrow? У кого завтра в 10 утра будет первая встреча? Already today, they say. They have already today. All right. Good. Good. And who is
They already ordered the stickers for the cars as well. You did? Good. Who else ordered the car today? Кто заказал еще сегодня машину? Не наклейку на машину, а машину. Okay, what you gonna order? Что вы заказали? Lamborghini. That's a good car. Это хорошая машина. What Lamborghini? Какую? Модель какая? You don't know it? She asked for advice. Возьмите Добро. It's very heavy. Yeah. Lamborghini, no, it's very heavy. Supercars, but Huracan is like an Audi, very easy to ride. Huracan, она помягче, ее легче водить, она как Audi. And you can put one Prada back in front. И еще сумочку от Prada на переднее сиденье. It's very small. Потому что она маленькая. А sponsor will give this Prada as a present. Thank you. Lamborghini is a good car. So, when it is coming? Когда это появится? Когда это будет машина? You buy it. She's ordering tomorrow. And when it is coming? А когда она придет, как вы думаете? When they will send. Well, that's how you know. Two cars are rich. Две машины за сегодня. I asked for percentages for selling. Ask for percentages for selling. You know, it's not my business. Я предложила просить проценты с автомобильных этих концертов, он сказал, что это не мой бизнес. Sorry? They will learn. They will then understand. So, of course, like I told yesterday, today is more serious that you will start to implement those people, those merchants. И как я уже начал говорить вчера, но сегодня об этом более серьезно, мы начинаем добавлять мерчантов. Do you have it already today, some commitment that somebody started today OneCoin? Может быть, кто-то сегодня уже получил обещание, что какая-то компания начнет принимать OneCoin? Is there? Есть кто-нибудь, кто подключил компанию или хотя бы получил согласие? Anybody has this already business that they can take? Yes, the beauty salon. In Samukachur is a beauty salon, and the owner of this. And the owner of this beauty salon is already in the business, and now she's going to her, and they will arrange this OneCoin thing. Good. We got a first one. Thank you. Первый. Big applause. Большие аплодисменты. There is one more. You have it? Okay, what's yours? Тренинг Павла Москве и продукция Рейн внутриклеточное питание в Киеве. Это тоже сетевой компания. It's a trainer, Pavel Rakov, I know him, and one woman company with some nutrition product here. And there is Commander. Yes, they will. You have? Аптека в Киеве, Янгеле 2, мой партнер. И в Янгеле 2 буквально кажется только так. Аптека in Kyiv. Oh, and here? I'm talking to the network of beauty salons. You're talking. И сейчас ведутся переговоры с сетью салонов красоты. Есть еще Кари Валхрус Амбасадор, you want to listen? Oh, okay, let's skip it. No. Thank you. Okay, Sorry. следующий раз. So you need to now organize and put this all information. Организуйте все это и всю информацию в интернет, на Facebook и так далее. Today. Сегодня. Раджи, это вам. Вот все, кто поднял руку, и собираем информацию и на Facebook. Get somebody, not, you are not going to do it, but get somebody. Сами вы не должны это делать, вы должны организовать того, кто это сделает. Okay? У меня есть автосалон в Запорожье, Toyota Центр, они тоже готовы работать. Салон Toyota, they're ready to work with us as well. Alright, good. But do you know how it's working? Видите, как все работает? So when you now have this, Если у вас это есть сейчас, and you go out there, и вы выходите на улицу, you kill all вы всех убьете. suspicion. Ну, в смысле, если вы идете с таким предложением, вы будете первые и убьете всех конкурентов. You understand that? Понятно? So there is nothing to try to convince the people. Не нужно никого пытаться убедить. If they don't get it, Если они не поняли, does it?
So, and every time you come here, please don't talk about bullshit. Поэтому наш совет, когда вы приходите сюда, пожалуйста, не говорите о ерунде. Professionals, they only talk about the business and how to make it better. Профессионалы говорят только о бизнесе и о том, как сделать его лучше. If somebody is starting to talk Если кто-то начинает говорить something else, о чем-то другом, you need to be saying, вы должны сказать, what the fuck are you doing here? какого черта, что ты здесь делаешь? And I really mean that. И я действительно имею это в виду. And you need to be a little bit tough. И вы должны быть немножко жесткими. Even that person would be anybody. Неважно, кто этот человек. If Liza started to talk about her nail procedures, И если Лариса начнет рассказывать о своем маникюре, what are you saying, lady? я спрашиваю, о чем это We было? are here to build one coin, one life. Вы здесь для того, чтобы строить OneCoin, мой. And she was like, oops, I'm sorry. И она извинится, This is professional. потому что она And профессионал. that sometimes, even best people, И это происходит иногда даже с самыми лучшими you людьми. need to slap a little bit. Им нужно дать небольшую пощечину. Because you now want to build it perfectly. Потому что вы сейчас хотите строить бизнес профессионально. Are you now committed to build it professionally? А вы обещаете самим себе строить бизнес профессионально? Are you now prepared to build it perfectly and professionally? Готовы ли вы строить бизнес идеально и профессионально? Yeah, got it. I love it. Я люблю I это. also want to see. И я хочу это увидеть. I know you can because, honestly, И я знаю, что вы можете, потому что I was here in the beginning. я был здесь в самом 1 начале. year ago. You were going like this. Вы росли вот так. Then I saw the problems you created. Потом я увидел проблемы, которые вы создали. And I said that what's going to happen. И я говорю, я знал, что произойдет. You didn't believe me. Вы мне не верили. What happened? Что произошло? I didn't come here. Я не приехал. I let you fail. И я позволил вам проиграть. And I wanted to know what's going to happen. И я хотел узнать, что произойдет. And then I wanted to see who is true, who is not. И я хотел увидеть, кто настоящий, а кто And нет. then united you started, coming back. И потом вы стали возвращаться. Then we discussed again Мы еще раз переговорили with all the issues. со всеми сложностями. Shit people went out. Дерьмовые люди Good ушли. people stayed. Хорошие люди остались. Made a different plan. Мы создали новый план. Committed each other differently. Мы договорились по-другому. We came back here again. Мы вернулись сюда еще I раз. think from that И time, мне кажется, с этого времени, we started to talk again. когда мы начали заново переговоры, We already did 5 times, 6 times more turnover. наш оборот вырос в 5-6 раз. You were really, really low. Мы были очень маленьким оборотом, But it was called the selection time. но это было время отбора. That was shit out of the bus. Это было вытряхивание дерьма из голов. Bad people out. Плохие люди ушли. Now they are out. Теперь они ушли, Keep them out. и пускай они там остаются. You don't need these people. Вам эти люди не нужны. Somebody smells like shit, Если кто-то попахивает, acts like shit, действует как дерьмо, tastes like shit, на вкус как looks дерьмо, like shit, выглядит как дерьмо, it probably is shit. видимо, это и есть дерьмо. Believe it. Просто поверьте в это. So now you are in the right path Теперь вы на правильном пути, to make it happen. чтобы это все произошло так, как нужно. Don't lose it again, Не потеряйте это снова, because then it will be really difficult to get. потому что вернуться еще раз будет намного сложнее. You understand? Понятно? I'm not kidding. Я не шучу. So the next thing, of course, what's going to happen, this is a good incentive Следующая вещь, которая произойдет, это очень хорошее предложение. that we need to deliver to the people. Это информация, которую вы должны передать людям. And the next split will be a super split. Следующий сплит будет суперсплит. And it's very simple to explain. И его объяснить очень просто. So instead of one split, you get two. То есть вместо одного сплита вы получаете два. And if there is somebody who wants to have a question, И если у кого-то есть вопросы, you say you get instead of one split, you get two. вы говорите, вместо одного ты получаешь два сплита. And if they ask again, Если они спрашивают снова, instead of one split, you get two. вместо одного сплита ты получаешь два. And if that person asks it for the fourth time, И если вас спрашивают в четвертый раз, you walk away. вы уходите. Because people want to make complications. Потому что люди хотят усложнять себе жизнь.
Вот и все. Stay out of it. Оставайтесь в стороне от этого. Stay out of these problems. Оставайтесь в стороне от этих проблем. I also say when you have a problem, you come to talk to me. Я также говорю, если у тебя есть проблемы, ты приходишь ко мне поговорить. I said, I don't want your problem. Я говорю, мне твои проблемы не нужны. You can keep your problems. Оставляй их при себе. I don't need any problems because I don't have any problems. Мне не нужны проблемы, потому что у меня проблем нет. You work out your problems. А ты справляйся со своими проблемами. I'm not a problem. Я вне проблем. And that's including you. В том числе от ваших. So, invitation. Приглашение. How you invite people. Как вы приглашаете людей? Be in a hurry. Вы делаете это быстро. Always find something good out of that people. Всегда найдите что-нибудь хорошее об этом человеке. And they compliment the prospect. И сделайте ему комплимент. And when you make the call, Если когда вы звоните, you clear out everything. вы все убираете. You are alone in the phone with that person. Вы наедине с телефоном этим No, человеком. no wife nagging, no kids crying, no dog barking. Никакой жены рядом, дети не плачут, собаки не бегают. You don't sit, Вы не сидите, you don't lie, вы не лежите, you are up вы стоите. and you talk loud. И вы говорите громко. And you prepare. И вы подготовлены. And when you call, Когда вы звоните, you call. вы знаете, привет, Alexander! Александр. Oh wait, or Larissa here. О, привет, Таиса. When you call that, hey, how are you? Если вы звоните, как ты? When you call that you are a little bit excited. Когда вы звоните с воодушевлением. Not too much, but excited. Не слишком много, но с воодушевлением. Not normal. Ненормально. Hey, how are you? I just wanted to call you. Привет, как дела? Я только хотел тебе позвонить. I wanted to see you. Знаешь, я хочу с тобой встретиться. How are you? Как дела? And when you call in a positive mood, И если вы звоните с позитивным that настроением, person has hard time а у этого человека тяжелое время, answering you negatively. а ему сложно ответить вам негативно, They might try it anyway. они все равно могут попробовать. Yeah, not too bad. Не очень. And then they start to talk about their problems. И они начинают говорить о своих проблемах. You don't talk about their problems. Вы не разговариваете о You их don't go проблемах. into that conversation. Вы не продолжаете. Whatever they answer, Не важно, что они you ответили. say, I really want to see you. Вы говорите, я очень хочу с тобой встретиться. Как дела? And you keep the conversation И вы продолжаете поддерживать общение in a higher level на более высоком позитивном уровне, until that person answers to you. пока этот человек вам не ответит Or they start to think или начнет думать, that you may be having you are under drugs, может быть, ты под наркотиками, too much vodka, слишком много водки, you don't go. ну ты немножко сошел с Say, ума, have you divorced? или просто развелся, Not so happy. и поэтому такой счастливый. Until that point, До этого момента you will not talk about anything. вы ни о чем не говорите. Then you say, I'm glad you asked. И потом вы говорите, я рад, что ты спросил. There is something I need to tell you. I got so much and we need to meet. Здесь есть что-то, о чем я тебе хочу рассказать, но мы должны встретиться. Something that is super good and I just want to tell that to you. Что-то супер отличное, и я хочу этим поделиться только с тобой. Let's meet in coffee 1 hour, 2 hours, 15 minutes. Давай встретимся в кафе через час, через 2 на 15 минут. Oh no, I can't come. I have kids and I'm too fat and lazy and blah blah blah. Нет, мне не получится, у меня 2 детей, я слишком толстый. Can you tell it on the phone? Можете сказать это по телефону? No. Нет. Because you need to meet the people. Потому что вы должны встретиться с человеком. And here comes the thing. И вот здесь секрет. Words Слова. writing Письма. is only 10% of the information that you can maximum give up. Слова и то, что вы читаете, надписи, это всего лишь 10% от передаваемой информации. How you say it Как вы говорите? is 40%. Это 40%. And 50% А 50% of the message delivered сообщений, которые получает человек, is your body voice, это ваша осанка, is your body language. это ваш язык жестов, Therefore, вашего if тела. somebody is sitting in my meeting like that, Поэтому, если кто-то сидит на моем мероприятии вот так, they think they are so much fucking better than I am. они думают, что я настолько лучше, чем они. And they are Они думают, что я лучше их. They are not listening. Они меня не слушают. So if somebody is sitting like this to you, Поэтому, если кто-то сидит перед вами вот так, stop talking. прекратите говорить. They are not listening. Они вас не слушают.
whatever explanation they give you, неважно, что они вам говорят, it's bullshit. это ерунда. They are just not listening. Они просто не You слушают. need to understand that. И вы должны это понимать. Don't waste your time for people who is like this. Не тратьте свое время на людей, которые ведут себя вот так. Why would you? Зачем? I never do that. Я никогда этого не делаю. See, you better than me. Вы лучше меня? I didn't say that I'm better than you, but you think. Я не говорю, что вы лучше меня, но вы так думаете. I don't think that I'm better than anybody. Я не думаю, что я лучше кого-то бы то ни I'm a было. little bit more crazy and I work with my life. Я, может быть, немного более сумасшедшая и больше работаю. I have a big goal. И у меня большие цели. No, probably. No, I'm not the clever person. Я не самый I умный, have no book knowledge. у меня нет книжных знаний, But I'm happy. но я счастлив. And I don't mind if I'm clever or not. И мне все равно, умный я или нет. And I don't outsmart anybody. И я не пытаюсь. When you make the call, Когда вы звоните, you have to say, no, we need to meet. вы должны ответить «нет», мы должны встретиться. And then you meet. И вы встречаетесь. And you are prepared. И вы подготовлены. You look good. Вы выглядите хорошо. Dress up. Вы хорошо одеты. You throw away your €100 watch. Ты выбрасываешь свои часы за 100 евро. You put a little bit of makeup and Краситесь, красивые туфли. not you guys. Не вы, парни. But the guys, you have a good watch, good shoes, you look good. Но у мужчин должны быть хорошие часы, хороший костюм, вы должны хорошо выглядеть. And then you get there. И вы приходите туда, And you are full of power. и вы абсолютно сильны. Here is coffee, tea, da-da-da. Чай, кофе, And whatever you are prepared with everything. и вы подготовлены ко всему. And then you talk about, have you heard? И вы говорите, слышал ли It's ты? happening worldwide. Все это уже происходит по всему It's миру. amazing. Это потрясающе. You remember I used to drive this shitty Lada. Ты помнишь, я ездила на этой чертовой ладе? I only did this one today. А сегодня я заказал Теслу. Куда она убежала? What's going to happen? Что произойдет? That person is, Этот парень сделает так. Then what it is? Что это значит? What's the new money? Это новые деньги. Fast transactions. Быстрые переводы. Worldwide. По всему миру. Huge business. Огромный бизнес. So, it's going to be amazing. Это будет великолепно. How is your life? Как твоя жизнь? Oh, you want to have a little bit better. Хочешь жить немножко лучше? Come tonight. Приходи сегодня. This city. We have 6 o'clock all over Kiev, these meetings now. В том-то и в том городе, в том-то и в том месте на 6 часов встреча. I have no time more than now. У меня сейчас больше нет I have another времени, meeting. потому что у меня другая встреча. I'm busy Я with занят. my vision. Я очень занят, потому что строю свое видение. I'm going to Maldives this winter. И этой зимой я поеду на Мальдивы. It costs $10,000. Это стоит $10 000. I don't care. А мне плевать. Because I make that in a week. Потому что я заработала за неделю. You understand? Понимаете? There you go. И вы уходите. And today, 6 o'clock, there's Сегодня going to be в 6. there's going to be Svetlana, Raji, the superstars of this industry, whoever that is. И сегодня в 6 часов там будет Светлана, Лариса, Раджи и другие суперзвезды этого бизнеса. There's going to be a lot of people. Будет много людей. They may be a little bit more excited than normal people. Может быть, они немного более воодушевлены, чем обычные люди. Never mind. Неважно. I will be sitting there next to you. Я буду сидеть рядом с and тобой. take care of you. И я о тебе позабочусь. And then you're going to see how it's going to happen. И он увидит, как это произойдет. So, these are some stuff lines you could say. Пригласите, получите согласие. You get the time commitment, Вы получаете согласие на время, and the people come. и люди приходят. And then you have the presentation. И тогда вы делаете презентацию. In the break, И в перерыве, because you will be sitting next to that new people or how many you got there. потому что вы будете сидеть рядом с теми людьми, которых вы пригласили, неважно сколько их. And you go on the place minimum 30 minutes before. И вы приходите в назначенное место минимум за 30 минут, No excuse. без оправданий. If you come late, Если вы приходите поздно, you will not get in. вы не попадете внутрь. If the meeting starts 6 o'clock, Если встреча начинается в it 6, starts 6 o'clock. она начинается в 6. If you come late, Если ты опаздываешь, go petrol.
Иди в Гербалайф. Because we don't need these shitty people that comes and destroys this meeting. Потому что нам не нужны эти люди, которые приходят и портят встречи. Whoever comes late is an asshole. И любой, кто опаздывает, осел. They think they are better than you. Они думают, что они лучше вас. And I don't like these people. И мне такие люди не нравятся. So you need to be disciplined on that too. Поэтому вы должны быть дисциплинированы в этом вопросе тоже. Close the door, teach the people. Закройте дверь перед лицом этих людей. So you need to be disciplined. Вы должны быть дисциплинированы. So then the people come and then you shut up. Когда люди приходят, вы молчите. Take your notes. Вы записываете. You sit there. You don't talk. Вы сидите, вы не разговариваете. You just look at the people and say, Вы смотрите только на новых людей и делаете вот так. isn't it good? Круто, да? You don't talk, but you express it. Вы не говорите этого, но вы всем своим телом показываете, как здесь все круто. Now when the break comes, Когда будет перерыв, you ask, вы спрашиваете, are you seriously interested? ты серьезно заинтересован? If it's like, I don't know, Если это не знаю, go. идите домой. I'm gonna stay here Я остаюсь with the rest of my guests. с остальными гостями, They're gonna see how to start how to make money. и они посмотрят, как начать, как зарабатывать. So if you feel uncomfortable, Если вам некомфортно. OneCoin, the cryptocurrency 2.0. The founder, Dr. Ruja Ignatova.